நிகழ்ச்சியில் இனிய தொடக்கமாக தமிழ் தாய் வாழ்த்து அனைவரும் எழுந்து நிற்கும்படி பணிவன்போடு கேட்டுக் கொள்கின்றோம். நிலமடந்து கெழிலொழுகும் சீராரும் மதனமென திகழ் பரத கண்டமிழு திக்கணமும் அதிசிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு திரையுடனும் தரித்தனரும் திலகமுமே வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழறிஞே உன் சீரிழமை பிறந்தியின் செயல்மறந்து வாழ்த்துடுவே வாழ்த்துடுவே வாழ்த்துடுவே. காவல்துறையின் பறவை முன்னோடி திட்டத்தின் செயல்பாடுகள் அதன் பணிகள் பற்றி இதுவரை சென்னை பெருநகர காவல்துறையில் பணிபுரியும் 117 காவல் ஆய்வாளர்கள், 148 நிலைய எழுத்தர்கள், 10 நன்னடத்தை அதிகாரிகள், 30 ஒருங்கிணைப்பாளர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது. நமது பறவை திட்டத்தின் செயல்பாடுகளை சென்னை பெருநகர காவல் அதிகாரிகளுக்கும் விளக்கும் வகையில் ஒரு நாள் பயிற்சி பட்டறை இன்றைய தினம் நடைபெறவுள்ளது. சென்னை பெருநகர காவல்துறை ஆணையர் அவர்களையும் சிறைத்துறை இயக்குநர் அவர்களையும் வருகிற நரேந்திர நாயர் IPS அவர்களை அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். குட் மார்னிங் டு ஆல். Dignitaries on the dais, Honorable Justice Madras High Court, Justice P.N. Prakash, the DGP and the Commissioner of Police through Shankar Jiwal, IPS order, DG of Prisons and Correctional Services through Amresh Pujari sir, through JD Ravi Kumar Pal, Prison Managing Trustee. The team of DCPs and ACs of Chennai City Police, officials, my colleagues from the prison department, Thiru Kanagaraj, Thiru Murugesan, Nigila Nagendran, the prison NGO team, Hemant Persis, Peter Ronald, Haridas, and trainers, Mr. and Mrs. Emmanuel, and the nodal police officers of Paravai project. I welcome you all for this orientation program. This is the 4th or 5th orientation program which is being held along with the prison NGO for this Paravai project. We have had orientation programs for inspector level, for officials of the prison department. We have even had training for police station writers, all towards orienting the police department officers for the clear outlook of this Paravai project. Just to read out, this is not only a welcome speech, I am also giving a small orientation of what is this Paravai project about. This prestigious Paravai project, that is personality, attitude, reformation, assistance, venture, affirming identity. This was inaugurated by our Honorable Justice through P.N. Prakash sir, High Court of Madras, in this very own conference hall on the 28th of March this year. Before this Paravai took shape, it was as Pattam program and it was mostly concentrated. It was concentrated on sub-jail Saidapet
and on the directions of the Honorable High Court, what was being done was the Metropolitan Magistrates of Egmore, Saidapet and Alandur were to remand all first-time young petty offenders in the age group of 18 to 24 to only Saidapet sub-jail. The idea behind this is that the Pattam program and now this Paravai program, all the process will take place inside Saidapet sub-jail. So that has been going on. When the Pattam team, they did the process inside the Saidapet sub-jail, post-release follow-up, there were some difficulties. So the Prism NGO and the Pattam officials, on the directions of Honorable Justice P.N. Prakash sir, we along with the Commissioner of Police, we had a long discussion. So we had to find out ways to formulate the post-release follow-up. So we, along with myself, Mr. Ravi Kumar Paul, and under the benevolent guidance of DG COP and Honorable Justice P.N. Prakash, we formulated a 6-stage process. In the Paravai project, we formulated a 6-stage process. The first step is pre-entry documentation. That is being done at the station level. Then the step 2 is entry counseling. So pre-entry documentation before the remand. Once they are in Saidapet sub-jail, the entry counseling is given by the team of PRISM officials. Not only entry counseling, there is a profiling process also. Then other stakeholder departments like Tamil Nadu Legal Service Authority, the mental hospital, IMH Kilpauk, then officials from the State Career Guidance Department, they all come together, converge inside the Saidapet sub-jail. As long as this subject is inside the prison, undergo a 6-stage process. Then once he is released, on the ground level, we have nominated nodal police officers for each ACP range. That's why the orientation for each ACP, we have called the ACPs. The idea behind calling ACPs and the orientation is, we have selected one nodal police officer whose credentials were verified, who has minimum 10 years of service, he is of good character and obedient, who is disciplined and well behaved, he is capable. So such officers were initially identified, trained by the PRISM NGO. Now what they do is, once the pre-entry documentation, as soon as age group, 18-24 age group candidate comes in conflict with the law or is arrested by the police, there is a pre-entry documentation, and from that point the nodal police officers follow the 6-stage process. What I said, the process inside the jail, they keep a watch, and once they are released, if any candidate is in need of any counseling to skill assessment center, state career guidance center, we give them more trainings and try to accommodate them in some good job. That has been successful so far. So the major stakeholders are for this Paravai project are the Greater Chennai Police, the Department of Prisons and Correctional Services, which is the background on which this entire project operates, the Department of Employment and Training, the Department of Social Defense. This comes into picture when the juveniles or children in conflict with the law come to our notice. Then the Institute of Mental Health, the Tamil Nadu Legal Service Authority, and last but not the least, the PRISM NGO, which has been the fulcrum for this entire Paravai project. So the nodal officers for the stakeholders department are from Chennai City Police, myself and the team led by T-Nagar All-Woman Inspector Madam Kausalya, Madam Sub-Inspector Tirumadi Indumati, then nodal police officers from each ACP range, almost 30 ACPs range in Chennai City. The PRISM team has been led by Mr. Ravi Kumar Paul, Persis, and Mr. Hemant. And from the State Legal Service Authority, Deputy Secretary and Senior Civil Judge, Madam Jayashree Madam, and her team. As far as the Juvenile Justice Board is concerned, Tirumadi Selvi, who is the probation officer,
And the prisons and the correctional services, Selva Gurunathan, the assistant jailer, Saidapet Sub-Jail, Shekhar, the chief warden, Saidapet Sub-Jail, Shashi Kumar of Saidapet Sub-Jail, and the Mr. Sajjad Ahmed, the regional probation officers, have been extending wonderful cooperation. The State Career Guidance Center, the nodal officers are Madam Kalaivani, who is the deputy director, and a team of Prabhakaran and Shamla, who are the career counselors and who come to the Saidapet Sub-Jail to administer this skill assessment test. The Institute of Mental Health is concerned. The director of IMH, Madam Purna Chandrika, her team led by Dr. Devi, assistant professor, clinical psychologist Shanti, social welfare officer Ms. Sumati, art therapist Ms. Purkodi Palaniappan. All these officers and their team, they have been coordinating for the success of this project. Each has a specific role. As I said, it starts with the arrest of a first time young petty offender, and from that period onwards the nodal police officers get activated. So once they are in Saidapet Sub-Jail, the prison teams comes in, they do the profiling, psychological counseling. Then the Institute of Mental Health comes, they do the psychiatric analysis, they do a drug dependency counseling. Then the State Career Guidance Center comes, officials come, they come once in 10 days, they administer a skill assessment test and a report is generated for each candidate. Then the State Legal Service Authority come, the designated advocate comes and helps candidates who want assistance in getting bail. Then there is a final, before release, there is again a counseling by the officials or executives of the prison. Then once he is released, the nodal police officers, the 30 officers of Chennai City Police take an active role. They monitor them on a day-to-day basis. All the trainings undergone. If the particular candidate is in need of any IMH treatment, either as an inpatient or outpatient, he is taken care. Any skill assessment test, any placement to be done, all has been done and the file has been maintained. Sir, I can say that, proudly say that as a part of this project, from 1/4/2022 till date, a total of 265 individuals, both juvenile and adults, have been successfully reintegrated back, if I may use the term, reintegrated back, of which adults is around, total 265 individuals have successfully undergone the 6-stage process, sir. And I'll just like to take some more time to read out the statistics. Readmission of children to school, children who are in conflict law. In 11 instances, 11 cases, we have helped in readmission. Readmission to college, total 47 candidates have been readmitted to the college. Police officers and everybody know that once a case is registered, if he is studying in an educational institution, he is removed or suspended. So because of our efforts, we have in the background, the Paravai team has coordinated with the school or college administration and help them to continue their studies. Readmission to college and part-time jobs, 4 cases. New job opportunities, 35 instances. Rejoining an old job, not only in educational institution, some employers, if they come to know that a particular, their employee is involved in a case, normally they won't admit them back. So 116 instances, we have coordinated with their employees and helped them in rejoining their old job. Then is the State Career Guidance Center skill assessment. I had mentioned about skill assessment test. Rather, when this Paravai subjects sub-jail kulla irukkumbodhu, officials from State Career Guidance Center come and administer a test of their skills. It's a questionnaire, and once the assessment is done, a report generate பண்றாங்க. அந்த report வந்து post release prison team as well as the nodal police officers and the candidate oda skill test. One candidate will be good in electrical work, he may be good in painting, any type of skill.
it is properly assessed by the State Career Guidance Center. So release ஆனதுக்கு அப்புறம் we take them to the State Career Guidance Center office, that's in Adithanar, Gindi. அங்க போயிட்டு further analysis, further testing, further assessment, based on that specific health support is given. In fact, I can proudly say that through the efforts of Paravai and the State Career Guidance Center, we have enabled the 8 candidates to get motor vehicle license, and 4 of them have also received two-wheeler and four-wheeler license. This has been done, sir, in support of the Institute of Road Transport, Taramani, and during the course of this project, we came to know that there are a lot of projects in the government already existing and operational, which we came to know only through seeking for support. Then next major component is de-addiction treatment. As I told you, the officials, the doctors team from Institute of Mental Health, when they interact with the inmates, they try to find out the drug dependency. They have a specific test which is administered. So once they indicate, the doctor team from IMH indicate that a candidate is in need of de-addiction counseling, either as an inpatient and outpatient. So nodal police officer is informed in advance. So the State Legal Service Authority, once he is bailed out, the nodal police officer will take him in consultation with family, take him straight to the Institute of Mental Health, and so far around 61 inmates have been referred for de-addiction treatment. Of the 61 inmates, 59 were released from Saidapet Sub Jail. 59 went as outpatient treatment. In only one case, he was admitted as inpatient, initially at the Institute of Mental Health. Subsequently, he voluntarily said that he wants more treatment, so we took him to a private de-addiction center at Adayar, TTK Center. Also, on the directions of the court, yes, a child in conflict with the law, he has been admitted for de-addiction again in Lifeline De-addiction Center in Chengalpet. So this is all the overall picture. Now the question is, 265 individuals from 1/4 till date have gone to this process. How many have committed the crime again? You will be surprised. The numbers are very less. Out of 215, 7 have committed crimes again. And out of this 50 juveniles, around 15 children in conflict with law have committed the crime again. So if you say percentage wise, adults is 3% and the juveniles is 16%. And our team is working in tandem to ensure that these numbers, these re-arrest numbers are brought to zero. That's the ultimate ideal of this project. I solicit the cooperation of all stakeholder departments and the officers. The officers' cooperation and their orientation is very much required to ensure this ideal. That's why this training has been organized. I thank you one and all. I welcome you again. Thank you. காவல்துறையின் பறவை முன்னோடி திட்டத்தின் தற்போதைய நிலை பற்றி வரவேற்புரையில் வழங்கிய இணை ஆணையாளர் தெற்கு மண்டலம் அவர்களுக்கு நன்றி. தொடர்ந்து பட்டம் மற்றும் பறவை திட்டத்தின் கண்ணோட்டம் பற்றி விளக்க அன்போடு அழைக்கின்றோம் மூத்த வழக்குரைஞர் பிரிசம் மேனேஜிங் ட்ரஸ்டி திரு ரவி பால் அவர்களை. Good morning, everyone. It's indeed a great pleasure for me to be here this morning to see the tremendous progress that the Paravai program has had from in the last 7 or 8 months that it has come into this thing. We are truly thankful to Justice Priyan Prakash for being the mentor for the program, for the Commissioner of Police who has been completely behind it, for the Joint Commissioner South Zone, the nodal officers, and for the other departments who have been so successful in bringing about reformation in the way it should be done. So I think Mr. Nair has already covered the areas, but I would just like to give you a little bit of a background as to why this project was chosen and the structure of the project very briefly. I know we are running short of time, so I will just run through
with a small PowerPoint presentation. The reason why we chose young first-time petty offenders, they were a very carefully chosen group. If you look at the statistics would show that 34.7% according to the NCRB 2021 report are the young offenders in the group that we are trying to meet. So that's a large percentage of people, 34%. And then if you come to the first-time offenders, you have a large group of about 92% in the adult population and 96% again as per the NCRB 2021 position. And then we look at the petty and the major crimes. Again, minor crimes are 75.4 and 80.8 for juveniles, giving a clear indication that what we are addressing is not something small but something huge, which has huge ramifications, because such a large percentage of persons in conflict with law, if we are able to do something to make sure that they do not continue a life in the same direction, there will be huge benefits for society and for every single department which is represented here. One of the issues which we also took into consideration was the huge drug dependency, an issue which every one of you has faced at first hand. So we looked at the figures, and there you would find that nearly we have, as per the AIM study in 2019, the percentages are again very high. And then the next one is what is disturbing is the substance dependency, what we call as addiction, 7.1 and 10%. So that means for the juveniles and this thing, we are looking at quite a high percentage. And it is these people who are having the highest tendency for crime. So we felt that generally there was a perception among police officers as well as the legal judicial officers that drugs are a major problem and that there's a huge numbers which are involved in this. So we did we looked at the statistics and we found that though there is a large number of this thing, the drugs, the people who are dependent on these, the so-called addicts, is a smaller percentage, and they needed to be identified, isolated, and made sure that they do not continue in the same direction after they come out of prison. So that is why we did this, and then we put together the Pattam program. This was a program which was inaugurated. First it was started in the Saidapet sub-jail with the Department of Prisons and Correctional Administration, and we are so thankful to the department for the extreme cooperation which they have shown in bringing this into actual reality and making sure that we saw unimaginable statistics coming out of it. There were a lot of questions when we started it, and as you see, every single aspect of it was carefully chosen. This project, even the logo as you would see, is a kite flying against a dark background with the string which attaches it. And we felt that it is that we as society and people who are enforcement agencies should be the string which will help these people to fly higher. It's not that they should just, after coming into prison for the first time, maybe for good reason, maybe for bad, but at the same time they should have some way forward. So this was chosen and this was implemented, and then on 13/4/2019, the Central Prison Pural 2, this was inaugurated by the Legal Services Executive Chairman, Justice Vineet Kothari, and Justice P.N. Prakash was unveiled the program. And then you have quick photographs of all that was happened. These training programs were conducted in Saidapet sub-jail as well as in the Central Prison 2 Pural. And one of the things that was extremely successful was the program for training of trainers, the TOT program, by which long-term convicts were chosen with special aptitudes, was chosen, specifically brought to Chennai Central Prison, trained there by our team, and then sent back to their respective central prisons where they could be 24/7 counselors helping all those in difficulties within the prison. And it was, I must say that during the period of COVID, these were the people who really gave a lot of help, and with the full support of the prison department, they were able to provide extraordinary results. Many of them, as we were just discussing a little while ago, even went back to their own villages
and created small groups to help people in similar situations. So then we extended the program to the juvenile home. Justice P.N. Prakash was kind enough to inaugurate, because we felt that sometimes when we talk about first-time petty offenders in the Central Prison 2 Pural, we realized that many of them had already had certain difficulties and conflicts with law in the juvenile area. So we felt that we needed to extend our services there to see if we could prevent them from coming into the main system. So juvenile home, it was started, and we have a full-fledged training center there. We have counseling center. We have family counseling, daily counseling, etc., which is going on a regular basis. The statistics which were taken earlier, this was pre-COVID statistics. The re-arrest was 2.8% insofar as the sub-jail Saidapet, and 0.9% so far as the Pural prison was concerned. These statistics were before COVID. The reason why we have taken an older statistics is because at that time the sub-jail was exclusively used for only first-time petty offenders. And as all of you will be aware, once they go into a major prison, if there is a possibility of them mixing with the other hardened or repeat offenders, the possibility of these boys going in the wrong direction is much higher because of the negative motivation. So therefore we felt that that was very important, and we had good results insofar as that is concerned. Then with regard to the government home for boys, 2% and 7% was what was there, which was also satisfying. But as the JC said, we need to see how this would get even better. Then we felt that there were two main lacunas. The Pattam program was being excellently implemented within the prison by the prison department, but there were two areas which were still left open. One was the area of pre-arrest, and then the second was post-release. And we felt that in both the areas, the police department played a major role. And unless the police department joined with Pattam in making this program, making this program a much more holistic and a complete one. So therefore, the Paravai project was thought of so that we could complete the circle of reformation for the first-time petty offenders. The objective is there, and again, a lot of attention was paid to the logo, which is the eagle. And it was felt that the eagle, it has really caught a lot of people's imagination, because many of you know that the eagle is the only bird which flies into the storm and uses the storm to go higher. So this is a motivation for the youngsters to come to understand that though they have had a difficulty with the law at the first instance, which has brought them inside the prison, life is not over for them, and that they can still be contributing members of society. Because the point to be emphasized here is all of them are petty offenders, and all they need is a hand up. And if that hand is not extended, or extended in the wrong direction, the possibility of them going wrong for the rest of their lives is very real. Mr. Nair had already explained the 6-step process, so I wouldn't take you through this again, except to say that all the departments cooperated, the legal services, the judicial department, the police, everyone is involved in this process, which is a holistic process. And at the end of this thing, I will say there's something further on this, but the 6-step process has been implemented, and as we saw the results from what JC had said, that it has been very effective in what it sought to do. Now the Paravai project, we have reformation, rehabilitation and reintegration, which are the three main, because the object is for these boys who come into the system out of for whatever reason, feel that there is hope for them to go on to become productive members of society. And to make them productive members of society, they need all the help they can get, because everyone knows that the society is completely unaccepting of a person who's been to jail. Society looks at everyone with the same eye, whether he is a petty offender or a habitual or a contract killer. So we need to look at this extremely carefully, and so we felt that this is the way that these could be structured to see how it goes. The stakeholders for Paraguay
the Greater Chennai Police, who have taken on this huge initiative, which is for the first time anywhere in the world, such an effort has been attempted by the police as a reformatory model. And we hope that this would be a beacon light for the rest of the world to follow as we establish procedures, we show statistics, and that can be done only with the complete cooperation of everyone here. Then we have the Department of Social Defense, we have the Institute of Mental Health, and then we have the flow charts which provide for the way the nodal officer JC South Zone has been coordinating wonderfully with his team of people, so that there's a complete flow of information from various areas to ensure that there is an oversight for these boys when they come out of prison. The backbone of the Paravai project has been the training, and it was inaugurated on the 28th of March 2022 in the Commissioner's office in the same place. And then we had the training for the nodal police officers in the Saidapet sub-jail. All the trainings that were held inside the sub-jail, where all the police officers had an opportunity to meet face to face with these young first-time petty offenders, for people to also get an understanding that they're no different from our own children, that they are people who require help, and that they can't be termed as criminals. So the training has been, I'm very happy to say, extremely successful, and we have had huge response from the police personnel who have shown their complete support for the program, though initially many of them had doubts, but we used to have feedback sessions, and whenever they had questions, we were able to address them, and we also told them that it is the Commissioner's special project which has been this thing which has now been accepted by the government, and the Chief Minister has announced it as a government project, and therefore we need to see what more can be done to make this a project a complete success. The training of the various persons, I won't take much time. We had from the head constables upwards, the writers, the inspectors of police, and now we are culminating in today's program, which is for the senior police officers. We just wanted all of you to know that this particular program has been established with a lot of thought, and it has gained a lot of acceptance from the police department. That is the most important thing, because unless each one is aware of the enormity of the problem which would otherwise arise if such efforts are not taken to its logical conclusion, then only we can say that we have really done something. Now, I would just like to close up by saying that the last phase of this project is something probably later on we'll seek your opinions on this also. What we are looking at is the drop-in center, the Siragugal drop-in center, which is proposed. Now, the idea of this place is for all these persons who have come out of prison, the youngsters, to be given a conducive environment to transition into responsible members of society. They need to have a place where they could meet and where certain facilities will be provided, where they could grow and they could be supported by the Paravai project team members, so that they could achieve whatever dreams they have. And having told them so much about the eagle, I think it is only right that we should make as much effort as possible to see that they actually fly. And this is the last part, which a particular school has been identified in Saidapet, and action is in hand, and very shortly the drop-in center will be inaugurated as the last part of this project, which will complete the circle to start with. It's a pilot project, and we find that in this you will find for the physical needs there will be sports, and then there will be de-addiction. Then for the socio-emotional, this thing will have counseling, and then experiential camps. Then for the cognitive side, we'll have education, skill training, placement, etc. This will be manned by counselors and psychologists who would understand them
life skill through sports will be given. It's not just teaching them games, it is teaching them life skill through sports. And that has been one of the most successful part of our program, both in Pudal as well as in other places, that these youngsters were asked to play and then they were told, they were guided by experts who were able to tell them how they could go forward and how each of these games taught them how to be better citizens and how they could take control of their lives by using the same principles. So that has been the experience so far, and we are really thankful to everyone, and we always remember that words of Gandhiji, be the change that you want to see in the world. Thank you very much. பறவை அமைப்பின் கண்ணோட்டம் பற்றி விளக்கிய மூத்த வழக்குரைஞர் அவர்களுக்கு நன்றி. அடுத்ததாக இளம் குற்றவாளிகளை சீர்திருத்த உலக நாடுகள் மேற்கொள்ளும் செயல்முறைகளும் இளம் குற்றவாளிகளை சிறையில் அடைப்பதால் அவர்களின் பாதிப்பும் அவர்தம் குடும்பத்தாரின் நிலைப்பாடும் பற்றி விளக்க வருகிறார் டாக்டர் பியூலா இமானுவேல் அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம். Good morning, Honorable Justice and other dignitaries on the dais. Good morning, everyone. I stand here on behalf of the young offenders to speak for them. Being in a setting where we have had experience with the young offenders, I trained the prison officers of the country. Work among young offenders. Next, please. WHO has classified these young offenders or youngsters from the age 10 to 24. When we say it is young people, the age group is 10 to 24. We are concentrating the people from 18 to 24. And a quick question which we have evolved, a survey has been conducted through our trainings with the police officers as well as the prison officers. I got this thought of asking, have we committed any mischiefs in our young days? Just a quick question for us to, think of. Have we committed any mischiefs? Next, please. Shall we think of a mischief which we did as a young adult, 18 to 21 years? Have you all gone through the stage of committing something? Sir, thank you, sir. And this question made us to think. And the next question is little difficult. If at all we have committed something, and now shall we convert each mischief into legal sections? So from our experience, we found all the sections that we were, introducing with the young offenders were applicable to us also. This is what we evolved from our experience from the training of and personal experience also. And we had opportunities to overcome all these, and we had good background. And so we are what we are now, and now we are focusing on those people who didn't have those opportunities. Why young offenders? What are they? Next, please. Their brain is under construction. Till the age of 24, their brain is under construction, and the frontal lobe is yet to develop. Their decision making, their cognitive thinking, they are more towards, from teenage onwards, they are more towards pleasure seeking people. Their concentration is more towards pleasure seeking. So the dopamine levels, they will be always concentrating on increasing their dopamine levels rather than thinking and deciding. So that is why we have made an emphasis on this concept of young, first time young petty offenders. This is one area where we could work, and as
our nodal officer sir rightly said that we have made lot of changes. We have brought down the recidivism rate among this group because all they need is our guidance and clarity about life, which will help them. As I said earlier, the brain development goes like this: the 5-year-old brain, the pre-teen brain, teen brain, 20-year, and thereof it starts developing. It starts getting its full development. Till then, they are very immature and they need lot of guidance. Next slide, please. As I said, they don't have self-control. They lack self-control. They are very emotional. They are indecisive, and for these people, it is not us. Various countries have found out that police can coordinate with this age group and bring out lot of differences. Few of the practices from very few countries which have been doing very well, I have found out. Great Britain partners between police and team of civilian youth justice workers has worked very well and prevented this age group from entering into prisons, and they straight away put them into the NGOs and help them to learn some trade and bring out some useful and channelize their future, and also a more balanced team and opportunity for young people to have positive interaction with the police. Police became so friendly, and because whenever they have an issue, they directly come to the police and discuss about it. Even when they have a criminal issue, when they have some gangster issues, they come and discuss it with the police in the area. In Australia, police have a powerful role as the gatekeepers of the juvenile justice system. They are usually the first point of contact a young offender has. And in many cases, whether a young person receives a caution or is arrested for an offense falls simply to the police discretion. That is what we are emphasizing in our system also. The discretion for petty young offenders, first time, the discretion is with the police whether to arrest or not. Two things we are emphasizing: whether to arrest or not. If at all we arrest, what next? If at all we arrest, there is paravai to take care. If we don't arrest, we are going to do something else. We are going to send them to drop-in center, which is evolving right now. And in New Zealand also, there is this parliament have been very supportive of police discretion to whether to arrest or not. The Young Offenders Act 1990, that is another area which we need to look into. We have to draft our own Young Offenders Act for the Boston Act. Now that it is repealed, it is in the stage of revision. We have to frame our own Young Offenders Act in which we can add all these into the rehabilitation of young offenders. New Zealand also has such an act, and it legislates for great discretionary powers for police with the young people, especially in cases of minor offending. And Russia, from police custody to schools. Russia, they don't put them in prison lockup. They straight away take them into schools, and those schools are very different. Very good treatment are given to those young offenders, petty offenders. All offenders are taken to schools and they are getting educated there. Another problem with these young offenders are cognitive dissonance, the state of having inconsistent thoughts, beliefs or attitudes, especially as relating to behavioral decisions and attitudinal change. Once we understand this concept, it is very easy to handle these people. So the signs are feeling mental or emotional distress, feeling discomfort, feeling confused and lacking clarity, feeling ashamed or embarrassed, being mistakenly identified as an hypocrite by others, experiencing inner conflicts and contradiction while deciding about a debatable topic.
So these two things contribute. One is the brain development, the other one is the cognitive dissonance that is disturbing them. And there are some of the examples of cognitive dissonance. Smoking, we know very well smoking is not good for health, but still we go for it. This is our cognitive dissonance. And all we request is attitude changes everything. This is what believe in. Once we decide to do something, it is always possible. Nothing is impossible if we look at it in a different perspective. Quickly, I will just run you through the young offenders, and there are quite a number of Mullah committee recommendation, which is the prime committee for reformers. Go to Mullah committee. The young offenders, a separate legislation for young offenders should be passed to replace the present Boston Schools Act. The existing Boston schools and juvenile jails should be converted into a system of diversified Kishore Yuva Sadans and reception centers. So it is already there. It is already there. The proposal is there. The recommendation is there. All we have to now is to implement it. This is one category where we can do lots and lots of work, and we have experimented it and found it to be very successful. And we as PRISM, we thank and we thank the cooperation of the Tamil Nadu police for wonderful for this experiment and for the wonderful work. Thank you. I request my husband, Dr. Emmanuel, too. Good morning. Dignitaries on the dais and dear officers. It's my privilege to be here to present another key ingredient of the Paravai project. So, the effects of incarceration and reformative approach. Next slide. As we all know that there are many reasons behind youngsters being involved in crime, and we can brainstorm it within ourselves. What are the reasons? Because they are youngsters, we know that their brain is under construction, they can't make the right decisions, and they need our guidance. And how many youngsters are privileged to have a good guidance that our children have at home? That's a very important question that we need to answer. How many youngsters do they have the guidance, the provision, the support that we provide to our children? Therefore, that's one of the very important vulnerable group that we are trying to help. So there are many reasons, and when we talk about those reasons why they commit this crime, they are no different from our children. Next. So we know that arrest is like a surgery, and for some it is very necessary and very useful, and that's the only real solution. But for others, it can do more harm than good. Next. So when there is an arrest, there is, especially when there is a first time arrest, the first offender is not just a first offender in his lifetime. Most of the time, he is the first offender in his family, and the entire family goes through a trauma. They just go through a twist. The father, the mother, the brother, sister, the entire family, they go through a storm in their life, and it is really difficult for them to recover. And what we are doing, this is in no way to give any kind of guilt, but just to think before that when there is an arrest, there is a branding on that person, and especially if it is a young offender who is arrested, if he is 20 years of age, he will become a pain, he will become a headache for the entire society for the next 50 years. Because an arrest with a remand, when he goes to the prison, when he comes out, we all know that the reality is, although in Pattam, we try to bottle them, we try to keep them in compartments so that they don't mix with the habitual prisoners in prison, but still they develop contacts. When they come out of prison, they develop contacts.
and the entire life they find shelter, they find support with that group, and they become a criminal for a very, very long period of time. Next. So at Paravai, what we are doing is the first time petty young offenders who have committed and who are at risk of committing a crime. This is the we are concentrating on this community, and let me just talk about the drop-in center for a while. Next. So we are proposing a protocol. Next. When there is a suspect, when a police finds a suspect. Next. So there's a decision point. The police applies their departmental protocol in deciding what to do. Next. And we know this is what we taught to all our police officers whom we were able to train. First is the informal counseling that all our police personnel are very good in giving. And the second is a non-criminal ticket. And third is to take the person to their home or family visit or family counseling. The fourth is where the drop-in center comes. The fourth decision point is to take the young offender to a drop-in center. Next. And as we know, drop-in center where we have people from IMH, people from PRISM, people from, you just saw a presentation on drop-in center. Drop-in center is a place where they will be systematically assessed. There will be psychiatric assessment to see where they are, and there will be an assessment on their drug addiction, whether they are addicted to drug or whether they are users or dependents. And there are so many other things. There will be a psychiatric profiling which is done in a drop-in center. So we are actually going down to the root of the problem. The root of the problem is something else. When someone is found on the street fighting or stealing a phone, we call them, we arrest them. Before arresting, we take them to the drop-in center where a psychiatric assessment will be done to see what is the root cause for that problem. Next. If the police personnel feels that no, the person has to be taken to the police station, yes. In the police station, he can be referred back to the drop-in center or given a 75 or CRPC 41 warning and counseling, or the last option will be to book that young offender for the specific offense he has committed. Next. So if you see this flow chart, you can understand that we are trying to keep the young offender as far as possible from entering into criminal justice system. So arresting and remanding can be the last option because there are other options to do before. So we are trying to keep him as far as away from the criminal justice system. Next. The benefits are increased access to social service and decrease in substance use, mental illness, symptoms and criminal activity. For juveniles, removing that delinquent label, that's very important. A person arrested gets that label for lifetime, and we are creating an offender for a very long period. He will be offender in the society for a very, very long period of time. We are trying to avoid the problem even before it occurs. Enhanced community police relationship through increased trust and legitimacy, less personal time spent. Next. The beneficiaries of this project are people with mental health disorders, substance users or dependents, juvenile offenders and other vulnerable group. Next. So the drop-in center plays an important role in pre-arrest as well as a very important role in post-release. If that person has to be arrested, if the person is remanded, he gets a bail and is released. When he's released, drop-in center plays a very important role for his de-addiction education, and you just saw a presentation on it, so I don't want to repeat that. So drop-in center comes in these two places where in pre-arrest and post-release, it plays a very important role. So it's a scientific approach towards an young offender. We are taking this policing to the next level in this 21st century where there will be scientific approach
we are trying to go in deep into the root cause of the problem and deal it. Next. So the key takeaways are, these are the last slide, diverting the young offender from the criminal justice system as far as possible, reducing recidivism by connecting individual to the treatment and services that can help improve both agency and officer workload efficiency. This diversion results in both cost and time saving for the government, for the law enforcement agency, allowing the officer to focus their energy on other calls of service and community policing activities. Arrest is a specific and powerful tool. I repeat it, arrest is a specific and powerful tool that should be used under specific circumstances. Some circumstances are not appropriate for drop-in center and should result in arrest. We understand that. Some circumstances are not appropriate for drop-in centers. So we need proper mechanism in place for circumstances that are appropriate for diversion. So ultimately in Paravai, what we are trying to do is that we are trying to prevent an offender being created, being formed in the first place. We are trying to stop the offender even before he's being formed as an offender. Just the idea is to try to prevent the generation of offenders becoming one. Thank you. Thank you, madam. Thank you, sir. அடுத்ததாக காவல்துறையின் பறவை திட்டத்தின் செயல்பாடுகளை பற்றிய ஒரு நாள் பயிற்சி பட்டறையின் துவக்க நிகழ்ச்சியில் சிறப்புரை வழங்கி சிறப்பிக்க பணிவன்போடு அழைக்கின்றோம் சிறை மற்றும் சீர்திருத்த துறையின் காவல்துறை இயக்குனர் திரு அம்ரேஷ் புச்சாரி IPS அவர்களை. Honorable Justice V.N. Prakash sir, Commissioner of Police Shankar Jiwal, Mr. Paul, who is leading the excellent NGO PRISM, and J.C. Nair, my colleagues from the prison and police department, members of the media, ladies and gentlemen. It is my proud privilege to be associating with this wonderful initiative soon after my taking up this assignment as the head of the prison department. I'm very happy that in the initial days of my tenure itself, I have this privilege and honor of contributing to this excellent initiative taken by Honorable Justice P.N. Prakash, and we all are thankful to him for really translating into action the spirit of our department, which is the correctional service. We are not just a facility where people can be arrested and dumped and forgotten. The purpose is not that society must keep out of view certain elements which it feels uncomfortable about. The purpose, the very spirit behind our service, our department, is the correctional part of it, the correctional service that we do, the reform, the rehabilitation which we should do, which we must do. And that's why I express my personal thanks to Honorable Justice P.N. Prakash for taking this initiative, for translating the very purpose, the very vision of our department. This particular project, Paravai, and its twin, Pattam, in prison department, I'm so happy to see that it's working wonderfully well, and I can only assure that this would be one of my topmost priorities in my tenure in this department. There are certain things which I may have to say
probably a little radical, but it is my view, not just after joining prison department. I can assure you it has been my abiding view even when I was in police department, that police must exercise its discretion under the amended act, amended section 41A. After this section has been amended, it is the discretion of the police not to arrest any offender where the punishment lies less than 7 years. It should be more true in case of first-time offenders. It should be even more true in case of first-time juvenile offenders and young offenders. A person aged 22 years old and he commits any offense, a first-time 22-year-old offender, why should that person be arrested? We all live in a society where there is some sort of stigma attached with the prison. We end up stigmatizing that person by arresting and sending him to prison. It should be the endeavor of the police to exercise this discretion in favor of the offender by not arresting him, not sending him to prison, but sending for counseling as the drop-in centers, as Dr. Emmanuel said. Arrest for first-time offenders should be more of an exception rather than a rule. I request NGOs or maybe police department, city police itself to conduct a self-study as to in how many cases, in what percentage of cases this discretion has been exercised in favor of accused by not arresting him. Are we arresting 90% of first offenders even though under 41A we need not arrest? Or it is just 5%? I don't know. We don't have the stats. So police itself and NGOs should endeavor to see that unless it is absolutely required to send a first-time offender to prison, it should not be done. And now the law empowers you. Nobody can question you that why you have not arrested, because 41A empowers police not to arrest. Another thing which I would like to suggest to Mr. Paul, that now after Pattam project, the prisoners are coming out. I suggest that a certificate, a skill development certificate may be issued by prison NGO so that they have something that they have undergone this project. And when in police, let's say if police have information that the first offender who has come out of prison has again come under adverse notice, then that person should not be arrested in a routine matter unless there is a clinching evidence against that person. I mean, we all have worked in police. Once a person comes under police records, the probability of that person getting picked up by police increases very much. We all know that. So, but a person who has undergone this skill development, he has some document, unless there is some clinching evidence, I suggest it should not be done. There is a saying that in every criminal there is a victim crying out for help. We are thankful that due to the efforts of Justice P.M. Prakash and Commissioner of Police Shri Shankar Jiwal, we have been able to hear that cry of the victim hiding inside the criminal. And if we hear that cry of the victim, I'm sure that particular criminal will not go to his or her criminal ways. I am very much thankful to all the officers who have contributed their might in making these twin projects a successful one. And as I said earlier, I'm very happy
to contribute to it my own might. Thank you very much. சிறப்புரை வழங்கிய சிறை மற்றும் சீர்திருத்த துறையின் காவல்துறை இயக்குநர் அவர்களுக்கு நன்றி. அடுத்ததாக காவல்கரங்கள், ஆனந்தம், பறவை போன்ற பல்வேறு முன்னோடி திட்டங்களால் சென்னை பெருநகர காவல்துறையின் சிறப்புகளை கொண்டு முனைப்புடன் செயல்படுத்தி வரும் சென்னை பெருநகர காவல்துறை ஆணையாளர் திரு சங்கர்ஜுவால் IPS அவர்களை சிறப்புரை வழங்கி சிறப்பிக்க பணிவன்போடு அழைக்கின்றோம். Honorable Justice through P.N. Prakash, my colleague Amrish Pujari and Adithanar, Ravi Paul, இங்கே வந்திருக்கூடிய நம்முடைய பிரிசம் எல்லா அலுவலர்கள், கூட நம்முடைய நண்பர்கள், போலீஸ் அதிகாரிகள், ஏசிஸ் அண்ட் டிசிஸ் எல்லாம், முக்கியமான நம்ம பத்திரிகை நண்பர்கள். இப்போ பறவை ப்ரோக்ராம் ஆரம்பிச்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு நேரம் ஆயிடுச்சு. ஏதாவது ப்ரோக்ராம் நம்ம நடத்தினோம்னா அதோட சக்சஸ் என்ன அதை பார்த்துட்டு நம்ம சொல்ல முடியும் இந்த ப்ரோக்ராம் ஒரு சரியா இருக்குது இல்லையா, எப்படி போயிட்டு இருக்கு சொல்லி. இந்த வகை போயிட்டு இருக்க ப்ரோக்ராம்னா நம்ம என்ன சக்சஸ் ஆயிருக்குது, அடுத்து நான் செய்ய போறோம், அதை பார்க்க வேண்டிய விஷயம். அது பறவை ப்ரோக்ராம்ல நரேந்திர நாயர் கூட நம்ம ரவி பால் சார் கிளியரா சொல்லிருக்காங்க. உங்களுக்கு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் கொடுத்துட்டு ஒரு ஃபிகர் கொடுத்துட்டு கிளியர் பேசிருக்காங்க. எத்தனை பேர் இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு உள்ளே அந்த 6 ஸ்டெப் 6 படி அந்த ப்ரோக்ராம் தாண்டி எப்படி அவங்க நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் கிடைச்சிருக்கு அவங்களுக்கு. அது ரொம்ப முக்கிய விஷயம். ஒரு விஷயம் நான் சொல்ற நினைக்கிறேன். இப்போ நம்ம சிறைக்கு வரான் ஒரு ஆள், வந்துட்டு நம்ம ப்ரோக்ராம் நடத்துறோம், நடந்துட்டு வெளியே போவாங்க. அவங்க போறதுக்கு அப்புறம் அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கிறது அது ரொம்ப முக்கியம். இந்த 15 days லைஃப்ல ஒரு ஷார்ட் பீரியட், அது ஒரு பேட் ட்ரீம் மாதிரி கூட எடுத்தான அவங்க லைஃப்ல மீதி நடந்துட்டு பாக்குறது ரொம்ப முக்கிய விஷயம். அதுல அவன் கை பிடிச்சி நாங்களே அவன் கரெக்ட் வழிய கூட்டி போறோம் இல்லையா, அதான் விஷயம். இந்த பறவை விட விஷயம் அதான் முக்கியமான. அதில் நன்றி கிளியர் உங்களுக்கு கொடுத்தார ஃபிகர். எத்தனை பேர் நம்ம திரும்பி ஸ்கூலுக்கு சரி இருக்கோம். எதுக்கான ஸ்கூல்ல போனான்னா அவங்க பாதி டைம் அண்ட் எனர்ஜி அங்கே போயிருவோம். அவர் ஸ்கூலுக்கு போகாம இருந்தால, காலேஜ்க்கு போகாம இருந்தால, சேராம இருந்தாலும் நம்ம டைம் எனர்ஜி என்ன பண்ண போறாரு. அந்த ஏஜ்ல டாக்டர் பியூலா கிளியரா டிஃபைன் பண்ணாங்க. எப்படி நம்ம காக்னிட்டிவ் கேப்பபிலிட்டி ஆஃப் பிரெயின் டெவலப் ஆகாம இருக்கும் போது தப்ப வழி போறது திரும்பி வாய்ப்பு இருக்கு. அதுக்காக நம்ம ப்ராப்பர் என்கேஜ்மெண்ட், சிங்கிள் வார்த்தை சொன்னா நம்ம ப்ராப்பர் என்கேஜ்மெண்ட் பண்றோம் இல்லையா அந்த வயசுல அதை பார்க்கணும். அதில் திரும்பி அவங்க ஸ்கூல்ல அனுப்பப்பட்டிருக்குது, காலேஜ்ல ரீஅட்மிஷன். சில பேர்னா அவங்க அந்த ஃபேமிலியில இப்போ சோசியோ எக்கனாமிக் கண்டிஷன்ஸ் பார்க்கும் போது ஃபேமிலியில அவங்க ஏர்ன் பண்றாங்க, இல்லைன்னா அவங்க தானாக அவங்க அர்னிங் பண்ணிட்டு தான் அவங்க வாழ்க்கையில தே ஆர் ஸ்பெண்டிங். அதில் நிறைய பேர் நம்ம அவங்களுக்கு திரும்பி எங்க வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க அதே இடத்தில் அவங்க வேலை வாய்ப்புக்கு நம்ம திரும்பி ஒரு வரி கொடுத்துருக்கோம். பொதுவான இல்லையான்னா அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, நமக்கு நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க, நீங்கள தேவையில்லையா, நீங்க கூட்ட சம்பந்தப்பட்ட ஆளுதான். ஆனால் நம்ம அங்க பேசி அவங்க மறு வாழ்வுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்துருக்கோம். அதே நேரத்தில் அவங்களுக்கு ஸ்கில் செட் பார்த்துட்டு என்ன மாதிரி ஸ்கில்ஸ் அவங்க வச்சிருக்காங்க, அந்த கைடன்ஸ் சென்டர்ஸ் வச்சு அதில் அவங்களுக்கு புது வேலை வாய்ப்புக்கு ட்ரை பண்ணிருக்கோம். இது மெயின் நோக்கம் என்னன்னா ஒரு ப்ராப்பர் என்கேஜ்மெண்ட் இருக்கணும் யூத்துக்கு. கன்ஃபிளிக்ட் இன் லான்னா அவர் புஜாரி சார் சொன்ன மாதிரி இட் இஸ் நாட் தட் ஒன் டைம் ஒரு டிசிஷன் லைஃப் போயிச்ச மாதிரி கிடையாது. எல்லாமே ஒரு ஒரு காரணத்துக்கு அந்த நேரத்தில் அவங்ககிட்ட அந்த குற்றம் நடக்குது, இல்லைன்னா அந்த குற்றத்துக்கு அவங்க சம்மந்தப்பட்டிருக்காங்க. திரும்பி வாய்ப்பு கொடுத்துட்டு நம்ம அவங்க திருத்த முடியுதுன்னா அடுத்து அவங்க இதை 20-24 ஏஜ் பேசுறோம். அடுத்து அவங்க அட்லீஸ்ட் 50 years இல்லைன்னா கிரிமினல் ஆயிட்டான்னா அடுத்து 20 years கிரிமினல் லைஃப் தான் போயிருவோம். அந்த சொசைட்டிக்கு நல்லது கிடையாது, அவன் நல்லது கிடையாது. ஆல் ஏஜென்சிஸ் இன்வால்வ், பிரிசன், போலீஸ், எல்லாருக்கும் ஒரு பர்டன் மாதிரி தான். பர்டன் குறைக்கிறதுக்கு பிளஸ் ஒரு
பொதுவான ஒரு சொசைட்டில ஒரு சிட்டிசன்ஸ் பொறுத்தபடியே ரெடியூஸ் த கிரைம் அண்ட் ஒரு கிவ் எ சான்ஸ் அகெயின். இது பருவை இவட நோக்கம். we have good results in that. இப்போ கவர்மெண்ட் கூட இந்த ப்ரோக்ராம்ல ஒரு ஜியோ வந்துருச்சு, நமக்கு ஃபண்டிங் இருக்கு. அந்த மெயின் ஃபண்டிங் கம்போனன்ட் டி அடிக்ஷன் தான். ஸோ ஒரு 90 lakhsனா கவர்மெண்ட் செலவுல டி அடிக்ஷனுக்கு ஒதுக்கி இருக்காங்க அந்த ஜியோல. பிளஸ் டிராப் இன் சென்டர் பேசுறோம். அது டிராப் இன் சென்டர்லன்னா சோஷியல் ஒர்க்கர், ஸ்போர்ட்ஸ் ட்ரெயினர், பிரைசஸ், ஃபுட் அண்ட் ரிஃப்ரெஷ்மெண்ட் காஸ்ட், ஸ்போர்ட்ஸ் மெட்டீரியல் காஸ்ட் எல்லாம் கவர்மெண்ட் செலவுல ஆல்மோஸ்ட் அபவுட் 9 lakh இஸ் பீங் ப்ரொவைடட். பிளஸ் நம்ம கவுன்சிலர்ஸ் எதுக்கு நிறைய கவுன்சிலர்ஸ் என்கேஜ் பண்றோம், அவங்களுக்கு ஆனரேரியம்க்கு அது ஜியோல இடம் கொடுத்திருக்கோம். So definitely I think this is one of the unique program in the country. Already Pattam, with the experience of Prism and Ravi Paul and team, they have shown that the success same mudiyum, the success aga mudiyum. Parvai definitely oru padi innu further poi nama proper engagement even when they have released adha vachitte oru life long thirthradhukku oru muyarchi. Definitely it will be a successful program. இதுக்காக I have to always say that ஏதாவது ஒரு ஸ்டெப் எடுத்தாருன்னா டீம் ஒர்க். இப்போ சென்னை போலீஸ் தனியா நினைச்சா ஒன்றும் செய்ய முடியாது. டெஃபினட்டா இதுல பிரிசன்ஸோட பங்கு ரொம்ப முக்கியம். லீகல் எய்ட் அத்தாரிட்டிஸ் ரொம்ப முக்கியம். கரியர் கைடன்ஸ் நமக்கு நல்லா ஹெல்ப் பண்றாங்க. சோஷியல் வெல்ஃபேர் டிபார்ட்மெண்ட் ஃபார் தோஸ் பிலோ 18 years அவங்களோட ஹெல்ப் தேவைப்படுது. பிளஸ் the Prism, their expertise in handling and counselors konvar vachi. So it's all a team effort. Ala eppom oru team nama uruge aaga vakkumbodhu oru tale theva irukum, தலைவர் தேவை இருக்கும். adakaga our justice through PN Prakash, he has been very kind to give us oru direction kodutha oru light kodutha mari, and we are always thankful for him for all the guidance and proper intervention. With these words innu mudiyalenge. Anyway, with these words, I will stop here. Thank you so much. சிறப்புரை வழங்கிய சென்னை பெருநகர காவல்துறை ஆணையாளர் அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். அடுத்ததாக காவல்துறையின் மகத்தான பறவை திட்டத்தின் சீர்திருத்த பெற்ற இளஞ்சிறார்களுக்கு ஓட்டுநர் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு இன்றைய தினம் ஓட்டுநர் உரிமம் வழங்கப்பட உள்ளது. ஓட்டுநர் உரிமத்தினை வழங்க சிறப்பிக்க பணிவன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம் மாண்புமிகு நீதியரசர் அவர்களை. சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் மாண்புமிகு நீதியரசர் அவர்கள் பறவை திட்டத்தின் மூலம் பயிற்சி பெற்ற இளம் சிறார்களுக்கு ஓட்டுநர் உரிமத்தினை வழங்கி சிறப்பிக்க அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். முதலாவதாக முகேஷ், தமிழ்வாணன், அவர்களை தொடர்ந்து ஜீவன் சிங், அடுத்ததாக ஆதித்யா, அடுத்ததாக ஹரிஹரன், அடுத்ததாக ஸ்ரீராம், அடுத்ததாக சஞ்சய், நிறைவாக மனோஜ்குமார். தேங்க்யூ சார். அடுத்ததாக காவல்துறையின் பறவை திட்டத்தின் வழியில் பயன்பெற்ற இளம் சிறார்கள் தங்களது வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட மாற்றமும் அதன் முன்னேற்றமும் என சுய விளக்கம் வழங்க அன்போடு அழைக்கின்றோம். முதலாவதாக கண்ணன். பறவை திட்டத்தில் எவ்வாறு பயன்பெற்றார், அவருடைய தற்போது வாழ்வு நிலை என்ன என்பதை பற்றி விளக்க வருகிறார். வாங்க, இங்க வாங்க. ஐயா வணக்கம். ஐயா என் பேர் சரவணகுமார்.
நான் ஒரு வாகன ஓட்டுனர். என் பையன் கண்ணன் இவர் வந்து போதை இதுக்கு அடிமையாயிட்டார். அந்த கஞ்சா மது இதுக்கெல்லாம் அடிமையாயிட்டார். 18 வயசுல இந்த கெட்ட பழக்கம் பழகிட்டார். நான் அதை கவனிக்கல, எனக்கு எதுவுமே தெரியல. நான் காலையில போயிட்டு நைட்டு தான் வருவேன். வேலைன்றதுனால அவனை கவனிக்க முடியாம போயிடுச்சு. ஒரு நாள் இவர் என்ன பண்ணிட்டாரு, ஒரு ரோட்ல அவங்க நடந்து போயிட்டு இருக்காங்க. போனை வந்து போதில் போனை பிடிங்கிட்டாரு. இப்போ விருகம்பாக்கம் போலீஸ் ஸ்டேஷன்லேருந்து இவரை அரெஸ்ட் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க. அரெஸ்ட் பண்ணி சைதாப்பேட்டில் வந்து ஒரு 15 நாள் இவரை அடைச்சி வச்சிருந்தாங்க. எனக்கு ரொம்ப மனசு கஷ்டமா போச்சு. பையன் நான் கவனிக்காம விட்டேன், வேலை விட்டனால எனக்கு மனசு கஷ்டமா என்ன பண்ணணும்னு தெரியல. ஒரு கட்டத்தில் நான் வேண்டாம், அவன் அங்கேயே ஜெயிலே இருக்கட்டும் அப்படின்னு நினச்சிட்டேன். என்ன தப்பு பண்ணிட்டேன், இனிமேல் அங்கே இருக்கட்டும் அப்படின்னு நினச்சிட்டேன். போய் கூட பார்க்கல அவங்க. அப்புறம் அந்த விருகம்பாக்கம் போலீஸ் ஸ்டேஷன்லேருந்து ஒரு நாள் ஃபோன் பண்ணாங்க. ஒரு மேடம் ஃபோன் பண்ணாங்க. அவங்க பேர் அனிஷியான்னு. அவங்க வந்து இந்த பறவைகள் டீம்னு ஒரு டீம் இருக்கு, அந்த டீம் வந்து பேசுகிறேன். உங்கள் பையனை நான் ஃப்ரீயாகவே எடுத்து தரேன், எடுத்து அவனை திருத்தலாம், நல்ல வழி கொண்டு வந்துடலாம். எனக்கு நம்பிக்கை இல்லைங்க. இப்படி என்ன இத்தனை வருஷம் நான் கூட இருந்திருக்கேன், நானே கவனிக்க முடியல, திடீர்னு எப்படிங்க அப்படின்னு. இல்லை நான் பார்க்குறேன்னு சொல்லி அவங்க அந்த டீமில் மேலதிகாரிட்ட பேசி இவனை ஃப்ரீயாக வெளியில் எடுத்தாங்க. எடுத்தது மட்டும் இல்லாமல் இந்த IMS அந்த சைக்காரிஸ்ட் அங்கே கூப்பிட்டு போய் அங்கே தங்க வச்சு ஒரு 25 நாள் அங்கேயே இருந்தான். இருந்து அப்புறம் நீ என்ன படிக்கணும்னு உனக்கு ஆசை இருக்குன்னு. நீ என்ன படிக்க போன ஆசை? ITA காட்பாடியில் படிக்கிறேன். நான் ITA படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன். உடனே காட்பாடியில் இடம் கிடச்சி அவங்களும் கூட வந்து சேர்த்து விட்டு இன்னைக்கு அவன் எலக்ட்ரிக்கல் ஒரு குரூப்பில் எடுத்திருக்கான். அது என்ன சொல்லு தெரியல, எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. போலீஸ் அதிகாரி ஐயா உங்க எல்லாத்துக்கும் நன்றி. தம்பி நீ பேசு. அடுத்ததாக டென்சில் கான்ஸ்ட்ரோ அவர் தன்னுடைய விளக்கத்தினை வழங்க வருகிறார். அனைவருக்கும் வணக்கம். என் பேரு டென்சில் காஸ்ட்ரோ. நான் போய் சென்னை கோயம்பேட்ல இருந்து வரேன். அப்பா கோயம்பேடு மார்க்கெட்ல ஒர்க் பண்றாரு, அம்மா வீட்டு ஹவுஸ் ஒய்ஃப் தான். எனக்கு ஒரு அக்கா ஒரு தம்பி இருக்காங்க. அக்கா வந்து அசென்சர் கம்பெனில ஒர்க் பண்றாங்க, தம்பி வந்து லோயலா காலேஜ்ல படிக்கிறான். நானும் படிச்சிருந்தேன், விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் படிச்சிருந்தேன். நடுவில் டிஸ்கண்டினியூ பண்ணி கொஞ்சம் வேலைக்கெல்லாம் போயிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸோடு சேர்ந்து தவறாத வேலைலாம் பண்ணி போதே கொஞ்சம் அடிக்ட் ஆகிட்டு என் வழியே பாதியாக மாறிடுச்சு. எனக்கு என்ன பண்ணனே தெரில. திடீர்னு எனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு எப்போ என்ன நடந்ததே எனக்கு தெரில. என் கூட ஃப்ரெண்டு கூட வண்டியில் போயிட்டு ஸ்நாச்சிங் பண்ணிட்டு ஒரு மொபைல் ஸ்நாச்சிங் பண்ணி போல் தப்பு பண்ணிட்டு என்ன நடந்ததே எனக்கு தெரியல. எனக்கு போய் R5 வடபழனி R5 விருகம்பாக்கம் என்னை ரிமாண்ட் பண்ணிட்டாங்க. ரிமாண்ட் பண்ணி சைதாப்பேட்டை சப்ஜெக்டுக்கு என்னை அனுப்பிச்சிட்டானுங்க. 15 நாள் உள்ளே இருந்தேன். எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது. நம்ம ஃபேமிலி இந்த மாதிரி இல்லையே, நம்ம ஏன் இந்த மாதிரி தவறு செஞ்சுங்க உள்ள வந்து கஷ்டப்பட்டுன்னு அழுதுனே டெய்லிக்கும் அழுதுனே இருப்பேன். நம்மள அப்பா அம்மா நல்லா வளர்த்தாங்களே, அவங்க முகத்துல போய் எப்படி நான் போய் முழுகுதுன்னே எனக்கே தெரியல. அதனால திடீர்னு R5லேருந்து அனிஷா மேடம் எனக்கு வந்து பார்த்தாங்க. இப்போ உனக்கு ஹெல்ப் பண்றேன், உன்னை நான் நல்ல வழியப்படுத்தி உனக்கு வெளில கொண்டு போய் நல்லா எனக்கு கூட வா, என் நம்பி வா, உன்னை எல்லாமே பார்த்துன்னு சொல்லிட்டு அவங்க தான் என்னை ஹெல்ப் பண்ணி என்னை வெளில கூட்டின்னு போனாங்க. 15 டேஸ்ல என்னை பெயில் பண்ணி வெளில கூட்டின்னு போயிட்டு வீட்டுக்கு அவங்க வந்து இது போல நீ நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு IMH ஹாஸ்பிட்டல் ஐநாவரம் எனக்கு கூட்டின்னு போய் கவுன்சிலிங் கொடுத்து நான் எனக்கு காலேஜ் படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு உனக்கு என்ன படிக்க போறேன்னு கேட்டாங்க. மறுபடியும் எனக்கு விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் ஜாயின் பண்ணி விடுறேன்னு சொல்லிட்டு என் காலேஜில் போய் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி ஜாயின் பண்ணலான்னு சேர்த்து விட்டாங்க. பட் ஆனால் முடியல. எவ்வளோ மெடிக்கல் 3 வருஷம் 4 வருஷம் ஆயிடுச்சு டிஸ்கண்டினியூ பண்ணி. அதனால திருப்பி ரீஜாயின் பண்ணவே என்னால் முடியல. அதனால நீ படிக்கணும், உங்க அக்கா உன் தம்பி எல்லாருமே படிச்சிருக்காங்க, நீ படிக்கலன்னா உன் லைஃப் உங்களுக்கு நல்லா இருக்காதுடான்னு சொல்லிட்டு இப்போ என்ன BCom BA இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் என்னை சேர்த்து விட்டுறாங்க. அதே காலேஜில் அவங்க காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி என்னை சேர்த்துட்டாங்க.
இப்போ நான் நல்லா இருக்கேன், என் ஃபேமிலி கொஞ்சம் சந்தோஷமா இருக்காங்க. அது காரணம் அனுஷாக்கா தான். அவங்க ரொம்ப தேங்க்ஸ். காவல்துறை அதிகாரிகள் அனைவருக்கும் எனக்கு ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ சார். அடுத்ததாக ஆனந்தராஜ் நம்முடைய காவல்துறையின் பறவை திட்டத்தின் வழியாக ஜூனியர் குப்பநாவில் அவர் வேலை செய்யறாரு. பெயர் ஆர் ஆனந்தராஜ். அம்மா பேர் அப்பா பேர் ராஜேந்திரன், அம்மா பேர் நேசமணி. ஜூனியர் குப்பனா ஹோட்டலில் வேலை செஞ்சு முன்னேறி வரேன். 4 பேருக்கு நல்லது செஞ்சு முன்னேறி கஷ்டப்பட்டு முன்னேறி வரணும் ஆசைப்படுறேன். நல்லா பணம் சேர்த்து வச்சு யாருமே வேணால் தனியாக முன்னேறி தனியாக ஜெயிச்சு காட்டி ஒரு பொண்ணு கூட நல்லா குடும்பமாக ஆகி சாருக்கு நல்ல பார்த்திபன் சாருக்கு அவருக்கு நன்றி சொல்லணும். உண்மையா பார்த்திபன் சார் தான் ஹெல்ப் பண்ணாரு. அவரால் திருட்டு கேஸால வந்துச்சு. நீ என்ன பண்ண? மொபைல் கிளேஸ். முதல்ல என்ன ட்ரக்ஸ் ட்ரக்ஸ் அந்த பழக்கம் இல்லை. மொபைல் திருடுனியா? மொபைல் சொல்லு. மொபைல் கிளேஸ்ல வந்து திருடுனேன், வேற ஒண்ணு இல்லை. அடுத்ததாக லோகேஷ். அனைவருக்கும் வணக்கம். என் பேர் லோகேஷ். நான் அம்பத்தூர்ல இருந்து வரேன். நான் ஒரு தனியார் கல்லூரியில் காலேஜ் 2ஆம் ஆண்டு படிச்சுட்டு இருக்கேன். படிச்சுட்டு இருக்கும்போது பசங்க கூட சேர்ந்து பஸ்ஸில் ரூட் எடுத்துட்டு வரும்போது எங்களுக்கும் கண்டக்டருக்கும் கொஞ்சம் வாக்குவாதம் ஆயிடுச்சு. அப்போ கண்டக்டரை தாக்கியதால் D1 போலீஸ் ஸ்டேஷன்லேருந்து எங்களை அரெஸ்ட் பண்ணி புழல் ஜெயிலில் ரிமாண்ட் பண்ணாங்க. ரிமாண்ட் பண்ணிட்டு பெயிலில் வெளியே வந்துட்டோம். வெளியே வந்தோடனே காலேஜ்லேருந்து எங்களுக்கு சஸ்பெண்ட் பண்ணுறோன்ட்டு எங்களுக்கு லெட்டர் அனுப்பிச்சாங்க. அப்போ வந்து இந்த விஷயத்த நாங்கள் வந்து பறவை டீம் வந்து எங்களை பார்க்கும்போது நாங்கள் அறிவித்தோம். அப்போ வந்து பறவை டீம்ல இருக்கிற ஜபராஜ் சார் தான் எங்களுக்கு வந்து எங்கள் காலேஜில் மறுபடியும் பேசி எங்களை காலேஜ் சேர்த்து விட்டாரு. இப்போ எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் நான் மறுபடியும் அதே காலேஜில் BA படிச்சுட்டு வரேன். இதற்காக பறவை டீமுக்கு நன்றி, காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பறவை திட்டத்தில் பயன்பெற்ற இளஞ்சிறார்களின் கருத்துக்களை தொடர்ந்து பறவை திட்டத்தின் துவக்கம் முதல் இன்று வரை அதன் செயல்பாடுகளுக்கு உறுதுணையாக இருந்து வரும் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் மாண்புமிகு நீதியரசர் அவர்களை சிறப்புரை வழங்கி சிறப்பிக்க பணிவன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றோம். மனம் திறந்து பேசுகிறேன் உங்களிடம். கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கிறேன். எனது அருமை நண்பர் 25 ஆண்டு காலமாக எங்கள் நட்பு. உங்கள் ஆணையர் திரு சங்கர் ஜீவாளர்களும் நானும் வழக்கறிஞராக இருந்த காலத்திலிருந்து, குற்றத்துறை பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டராக இருந்த காலத்திலிருந்து நாங்கள் இருவரும் ஒரு நட்பை ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றோம். அது மட்டுமல்ல, அதே போல் அமரீஷ் பூஜாரி அவர்களும், இங்கே இருக்கக்கூடிய பல அதிகாரிகள், ஜவஹர்லாம் பார்த்தா எனக்கு தெரியும். அவங்களெல்லாம் வக்கீலா இருந்த காலத்திலேருந்தே என்கிட்ட அவங்களுக்கெல்லாம் நான் நிறைய டிஃபெண்ட் பண்ணியிருக்கேன். அந்த ஒரு நட்பு நமக்கு இருந்திருக்கின்றது. ரவிக்குமார் பாலை பத்தி 2 வார்த்தை சொல்ல வேண்டும். ரவிக்குமார் பாலை நீங்கள்லாம் நீங்கள்லாம் உங்களுக்கு அவரை பத்தி தெரியாது. சாதாரண நினைப்பீங்க இன்னொரு வக்கீல் போல இருக்கு, ஏதோ கேஸ் பிடிக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி வேலை பார்த்துட்டு இருக்காரு போல இருக்கு. நீங்க அப்படி நினைச்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா முதல்ல அந்த எண்ணத்தை கை விடுங்க. ரவிக்குமார் பால் என்கிறவர் IAS கலெக்டர், டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டரா இருந்தவர். அந்த IAS ட்ரிக் போட்டுட்டு வக்கீலா வந்தவர். வக்கீலா வந்த பிறகு, சீனியர் வக்கீல் ஆன பிறகு என்னுடைய பெயரும் அவருடைய பெயரும் ஜனாதிபதிக்கு உயர்நீதிமன்ற நீதிபதியாக அப்பாயிண்ட் செய்வதற்கு பேர் சென்றது. திடீர்னு ஒரு நாளைக்கு எனக்கு போன் பண்ணி சொன்னாரு, நான் ஜனாதிபதிக்கு லெட்டர் போட்டேன், என் பேரை எடுத்து விட்டுடுங்கன்னு சொல்லிட்டார். ஏன் ரவின்னு கேட்டேன். நீதிபதி ஆளானாலும் சர்வ் பண்ண முடியாத சமுதாயத்தை, வக்கீலா இருந்தா தான் சமுதாயத்தை சர்வ் பண்ண முடியும். நீதிபதி பதவி வேண்டான அந்த நீதிபதி விட்டுட்டு போனவர். அப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதர். சரி, நீ என்னதான்ப்பா பண்ண போற கேட்டேன். அது எனக்கு பண்றதுக்கு நிறைய வேலை இருக்கு, நான் நிறைய சம்பாதிச்சிட்டேன், சமுதாயத்துக்கு நான் எல்லாத்தையும் திருப்பி கொடுத்துட போறேன் அப்படி சொல்லி அப்போது எனக்கு அந்த மனசு வரல. அவரை மாதிரி எனக்கு பெரிய மனசு வரல அந்த பெரிய பதவி விடுறதுக்கு. நான் நீதிபதி பதவி ஏத்துக்கிட்டேன். ஆனா நான் என்ன நினைச்சேன்னா, சரி, எனது நண்பர் நீதி என்ற கட்டமைப்பிலிருந்து வெளியில இருக்காரு, நான் கட்டமைப்புக்குள்ள இருக்கிறேன். கட்டமைப்புக்குள்ள வெளியில இருந்து அவர் எந்த கஷ்டப்படுறாரோ,
கட்டமைப்புக்குள்ளே இருக்கின்ற அந்த கட்டமைப்பு நான் என்ன மீன் பண்றேன்னா, நீதிமன்றம், நீதிபதி என்ற ஒரு கட்டமைப்பு இல்லையா, அந்த கட்டமைப்புக்குள்ள நான் இருக்கிறேன். அதிகாரம் என்ற ஒரு அதிகாரம் என்னிடம் இருக்கின்றது. ஆனால் அவரிடம் அதிகாரம் இல்லை, ஆர்வம் இருக்கின்றது. நல்ல கவனிங்க. He has got the inclination to do, but I have the power to do. அப்போ அவருடைய ஆர்வமும் எனது அதிகாரமும் சேர்ந்துதான் இந்த பட்டம் எல்லாம் வந்தது. எப்படின்னா, அன்னைக்கு அவர் என்கிட்ட சொன்னார் ஒரு ப்ரப்போசல். நம்ம இப்படி சும்மா இருந்ததுன்னா டெய்லி நீங்க பாருங்க, ஆக்ட் 14 போட்டு இத்தனை பேர் உள்ள அனுப்புறாங்க போலீஸ். The entire society is getting criminalized. ஆழமா சிந்திச்சோம். நல்லா யோசிச்சு பாருங்க மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்தியாவில் மட்டும்தான் இந்த 18 to 24 ஏஜ் குரூப்பா இருக்கக்கூடிய நபர்கள் அதிகமாக இருக்க போகிறார்கள் அடுத்த 50 ஆண்டுகளுக்கு. ஏனென்றால் ஐரோப்பிய நாடுகளிலே, அமெரிக்காவிலே, சைனாவிலே எல்லாம் திருமணங்கள் செய்து நிறுத்திவிட்டார்கள். குடும்பங்கள் இல்லை, திருமணங்கள் இல்லை. சைனால என்ன பண்ணிட்டாங்க, குழந்தை பெத்துக்காதேன்னு ஒரு பாலிசி கொண்டு வந்தாங்க. ஏன்னா அவங்க எக்கச்சக்க பாப்புலேஷன் ஆனதுனால. இன்னைக்கு சைனீஸ் பாப்புலேஷன் டிக்ளைன்ட், யூரோப்பியன் பாப்புலேஷன் டிக்ளைன்ட், அமெரிக்காவில் இல்ல. அப்ப என்ன நடக்க போறதுன்னா, ஒரு 20 ஆண்டுகள்ல இந்த நாடுகள் எல்லாம் கிழவர்கள் தான் இருக்க போகிறார்கள், குமரர்கள் இருக்க போவதில்லை. யூத் இஸ் நாட் கோயிங் டு பி தேர் இந்த கண்ட்ரில. நல்லா யோசிச்சு பாருங்க, வயசானவங்க இருக்க போறாங்க. அப்ப இந்த வயசானவங்களை யாரு பார்த்துக்க போறாங்க? அதை கொஞ்சமா நீங்க உங்க மைண்ட் அப்ளை பண்ணுங்க. இந்த வயசானவங்களை அமெரிக்க இப்போ ஷீன்றவர் சைனீஸ் பிரசிடென்ட் இப்ப என்ன சொல்றாரு, ஐயோ நாங்க தப்பு பண்ணிட்டோம், பெத்துக்குங்க. இல்லைன்னா ஒரு நாட்டுல குடிமகன் இல்லாத போயிடுச்சுன்னா நாடு இல்லையே. நாட்டுக்கு என்ன தேவை? ஒரு நாட்டுக்கு ஒரு பொலிட்டிக்கல் பவுண்டரி தேவை, குடிமக்கள் தேவை. குடிமக்களும் இல்லை, இல்ல அப்புறம் யார் ஆட்சி பண்றது? ஆனால் நமது நாட்டுல மட்டும் அந்த கவலை இல்லை. ஏனென்றால் நமது நாட்டுல இளம், அதாவது இந்த 18 to 24 எல்லாம் நிறைய இவங்க தான் அடுத்த நமது ஜெனரேஷன் எடுத்துட்டு போறாங்க. நம்ம வயசான போது இவர்கள் தான் நம்மளை காப்பாற்றுவார்கள் என்று நான் நம்புகிறேன். இதை நீங்க முதல்ல சீருடையில இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருத்தரும் நினைச்சுக்கணும். நம்ம அத்தனை பேருக்கும் ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் ஒரு லைஃப் இருக்குன்றது நீங்க மறந்துடக்கூடாது. நமக்கு இந்த நீதிமன்றம் பதவி, நீதிபதி என்ற ஒரு பதவி கிடைத்திருக்கின்றது. உங்களுக்கு எல்லாம் இந்த காக்கி சீருடை போடுவதற்கு இந்த சமுதாயத்திலே ஒரு அதிகாரம் வழங்கப்பட்டிருக்கின்ற, நீங்க ஏதோ ஒரு காலத்துல ஒரு நல்லது செஞ்சிருக்கிறீங்க, வந்திருக்கிறீங்க. அந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இல்லாதான் இந்த 3 பசங்க இங்க நின்று செல்போன் திருடிருக்கானுங்க. இவங்களுக்கு என்ன திருடணும்னு ஆசை கிடையாது. சமுதாயம் அவங்களை தள்ளிடுச்சு, அவங்க பண்ணிட்டாங்க. நம்ம எப்படி தப்பிச்சு வந்துட்டோம். அந்த பசங்க செஞ்ச அத்தனை வேலையை நான் செஞ்சிருப்பேன். அதாவது எப்படின்னா, ஸ்கூல்ல காலேஜ்ல படிக்கும் போது ஃபுட்பால் இழுத்துக்கினே போறது, அத்தனை பேர் நீங்க பண்ணாத மனசாட்சியை தொட்டு சொல்லுங்க, இங்க இருக்கிறவங்க எவன் பண்ணலன்னு. அத்தனை பேர் நீங்க பண்ணிருப்பீங்க. ஏன்னா அந்த டைம்ல தட் இஸ் யூத். அவங்க ரொம்ப அழகா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. அந்த பிரெயின் டெவலப்மெண்ட் எல்லாரையும் அது பண்ண வைக்கும். அவங்களாம் அந்த பையனுக்கு ஒண்ணு வேணும்னே இந்த மாதிரி அப்படி முடி வச்சு தீரணும்னு ஆசை கிடையாது அவனுக்கு. அந்த முடி வச்சு தெரியறது. ஏன்னா அவனுடைய பியர் குரூப் எல்லாருமே அந்த பேனியன் ட்ரீ மாதிரி ஒரு முடி வைக்கும் போது அவன் அத்தனை பேர் பேனியன் ட்ரீ மாதிரி வச்சுட்டு போறான். போலீஸ்காரங்க பார்க்கும்போது எரிச்சலா இருக்கு. அட்ரா போடுறா, 2 சாத்துறான், அவனை முதல்ல முடி வெட்டுறா அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்க. இப்பதான் நாங்க என்ன சொல்றோம்னா, உங்க ஆட்டிடியூட கொஞ்சம் மாத்திங்க. அவன் இந்த பேனியன் ட்ரீ முடி ஏன் வைக்கிறான்னா, அவன் நம்ம அந்த காலத்துல நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருந்தோம், இப்படி ஒரு பஃப் வச்சுட்டு இருந்தோம். ஏன்னா ரவிச்சந்திரன், எம்ஜிஆர் எல்லாருமே இப்படி ஃப்ரண்ட்ல வச்சுட்டு இருந்தாங்க. அத்தனை பேர் நம்ம வச்சுக்கல சொல்லுங்க, பெல் பாட்டம் பேண்ட் போடல சொல்லுங்க. அப்ப நம்மளுடைய பாஸ்ட் மட்டும் நம்ம மறந்து போயிட்டு இந்த பேனியன் ட்ரீ பார்த்தா ஏன் கடுப்பா வரும்? ஆட்டிடியூட மாத்துக்க. சோ நாங்க என்ன ஃபீல் பண்ணோம்னா, எப்படி இந்த சமாச்சாரத்தை கொண்டுட்டு வருதுன்னு பார்க்கும்போது சைதாப்பேட் சப் ஜெயில சூஸ் பண்ணோம். சைதாப்பேட் சப் ஜெயில என்ன பண்ணோம்னா, முதல் அதாவது 18 to 24 இருக்கக்கூடிய முதல் அஃபெண்டர்ஸ் அந்த சப்ஜெயில ரிமாண்ட் பண்ணி அந்த சப்ஜெக்ட்ல நாங்க தத்து எடுத்துக்கிட்டு அங்க பட்டம் ப்ராஜெக்ட் ஆரம்பிச்சு அவங்களெல்லாம் ட்ரெயின் பண்ணி அனுப்பிச்சுக்கிட்டு வெளியிருந்தோம். அப்போது இருந்த கமிஷனர், எனக்கு அதாவது எல்லா கமிஷனரும் எனக்கு ஒரு அருமையான நண்பர்கள். ஏகே விஸ்வநாதன் IPS, மகேஷ் அகர்வால், அதே போல சிறைத்துறை தலைவர்கள், இதுக்கு முன்னாடி சுனில்குமார் சிங், எல்லாருமே எங்களுக்கு ரொம்ப நல்ல நண்பர்கள். அவங்க ஏகே விஸ்வநாதன் எல்லாம் சப்ஜெயில ஒரு தீபாவளி அன்னைக்கு இந்த இவங்க கூட இருந்து அவங்க கூட போட்டோலாம் எடுத்துக்கிட்டு போயிருக்காரு. ஏன்னா எல்லாருடைய இந்த காக்கிக்கு பின்னாடி, இந்த காக்கி போடுறீங்க இல்லையா, அந்த காக்கிக்கு பின்னாடி உங்களுக்கு அத்தனை பேர் உள்ள ஒரு ஹியூமனிட்டி இருக்கு, உங்களுக்குள்ள ஒரு மனிதாபிமானம் இருக்கு.
ஆனா நீங்க என்னவோ தெரியல இந்த காக்கியை போட்ட உடனே இந்த ஹெட் கான்ஸ்டபிள் பேச்சை கேட்டு உருப்படாத போறீங்களோன்னு எனக்கு பயமா இருக்கு. அதனாலதான் நாங்க என்ன பண்ணினோம்னா பட்டம் ப்ராஜெக்ட் ஆரம்பிக்கும் போது இன்ஸ்பெக்டரை ட்ரெயின் பண்ணி பிரயோஜனமே இல்லப்பா, அந்தந்த ஸ்டேஷன்ல ஹெட் கான்ஸ்டபிளை ட்ரெயின் பண்ணுவோம்னு சொல்லி ஹெட் கான்ஸ்டபிளை ட்ரெயின் பண்ண ஆரம்பிச்சோம். ஹெட் கான்ஸ்டபிள் ட்ரெயின் பண்ண உடனே அந்த அவங்க புரிஞ்சுட்டாங்க, சரி இந்த பசங்கள் எல்லாம் நம்ம பழைய மாதிரி அடி உதல ட்ரீட் பண்ணக்கூடாது, கொஞ்சம் இவனுங்களை ஒரு மனிதனா ட்ரீட் பண்ணணும். அப்படி ஆரம்பிச்சதுதான் பட்டம் ப்ராஜெக்ட். நாங்க எடுத்த உடனே மேல்தட்டுக்கு போல, இன்னைக்குதான் நாங்க மேல்தட்டுக்கு வந்திருக்கிறோம். ஏன்னா இவ்வளவு நாளைக்கு நாங்க கீழ்த்தட்டு சாதாரண ஹெட் கான்ஸ்டபிள் ஸ்டேஷன்ல ட்ரெயின் பண்ணி அவங்கள சென்சிட்டைஸ் பண்ணி அவங்கள பண்ண உடனே அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க, சரி இதுமே நம்ம வந்து ஸ்டேஷன்ல எந்த ஐயா இன்ஸ்பெக்டர் மாத்தி வந்தாலும் தேவையில்லாத ஒரு மனசுல ஐயா நீங்க அரெஸ்ட் பண்ணாத விட்டீங்கன்னா ரிட்டையர் ஆகும்போது 17B சார்ஜ் வந்துடும், பிரச்சனை வரும், உங்களுக்கு நாளைக்கு பென்ஷனே கிடைக்காது ஐடியா கொடுக்கறது ஹெட் கான்ஸ்டபிள் தான். அதை கேட்ட உடனே இன்ஸ்பெக்டர் கூட எதுக்கியா உன அரெஸ்ட் பண்ணி உள்ளபடியா. சோ அங்கதான் அரெஸ்ட் ஸ்டார்ட் ஆகுது. இப்போ இந்த அரெஸ்ட பத்தி மிஸ்டர் அமரீஷ் பூஜாரி எல்லாருமே இவங்க ரொம்ப அழகா போட்டு காமிச்சாங்க. ஒரு அரெஸ்ட் நீங்க பண்ணின உடனே இம்பாக்ட் என்ன இருக்குன்றத பார்த்தோம்னா பல நேரத்துல வந்து சீர்குலைஞ்சு போயிடுது. ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் உங்ககிட்ட நான் டிஸ்கஸ் பண்ண நினைக்கிறேன்னா, பாக்சோ வழக்குகள்ல காதல் திருமணம் புரிந்து கொண்டவர்கள் எல்லாம் நீங்க என்ன பண்ணிடுறீங்க, அப்படியே டக்கு 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 அரெஸ்ட் பண்ணி போடுறீங்க. இது வந்து காதல் செய்தது குற்றம் அவன் மீது இல்லை ஐயா, உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த அந்த அவனுடைய ஹார்மோனல் ப்ராப்ளம். ஹார்மோனல் ப்ராப்ளம்னு அவன் என்ன பண்ணி, நீங்க எல்லாம் காதலிக்கலையா, சும்மா பொய்யெல்லாம் விடாதீங்க, உங்களெல்லாம் கேட்டானா எல்லாரும் கதை கதையா வெளியில வரும். சோ நீங்க எல்லாம் ஒண்ணு காதலிக்காத அப்படியே நேரே மேல வந்த மாதிரி இப்போ காதலரை பார்த்த உடனே அவனை பிடிச்சி அரெஸ்ட் பண்ணி உள்ள போடுறது. திங்க் பண்ணுங்க. எனக்கு தெரியுது என்ன பிரஷர் இருக்குன்னா, சப்போசிங் அந்த வீட்டு பொண்ணு இவன் காதலிச்ச பொண்ணு ஒரு டாமினன்ட் கம்யூனிட்டியா இருந்து இவன் வந்து கொஞ்சம் இந்த கம்யூனிட்டியா இருந்துன்னா உடனே உங்களுக்கு பிரஷர், கைது செய். இதுக்கு நடுவில் என்ன பிரஷர், சோசியல் மீடியா பிரஷர், பிரஸ் பிரஷர், பத்திரிகைகள்ல அவ்வளவு தூரம் அந்த ஹைப் பண்ணும் போது என்ன ஆயிடுது, கமிஷனர் கேட்பார், டிஜிபி கேட்பார், நீ கைது பண்ணலையா, பிடிச்சி உள்ள போடு மிதி. சோ இந்த இடத்துல தான் somewhere we will have to take a conscious decision. இனி இதை நம்ம என்ன பண்ணணும், பிரஸ்காரங்கள்கிட்ட மன்றாடி கேட்டுக்கொள்கிறேன், இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து தயவு செய்து பெருசுப்படுத்தி பிரஷர் போடாதீங்க. இப்போ கடந்த 3 நாளா டிவியை திறந்தாலே என்ன திறமை ஓடிக்கிட்டு இருக்கு, ஒரு இஸ்லாமியர் வந்து ஒரு இந்து பொண்ணை வெட்டி 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 ஏதோ உள்ள வச்சு போட்டாரு வந்திருக்கு. சரி, என்ன பொறுத்த மட்டும் அது ஒரு கிரைமா தான் நான் பாக்குறேன். அதுல எனக்கு ஒண்ணும் பெருசாவே தெரியல. அதாவது யாரா கூட இருக்கலாம், அதாவது 2 பேர் காதலிச்சாங்க, லிவ் இன் ரிலேஷன்ஷிப் பண்ணாங்க, வெட்டினாங்க, போனாங்க. பட் அதை டெய்லியே பத்திரிகைகள்ல பேசி அதை பத்தி டெய்லியே சொல்றதுக்கு அதுல ஒண்ணுமே பெருசா கிடையாது. ஏன்னா இது நிறைய நடந்திருக்கு. என்னுடைய கேஸ்ல ராமஜெயம் வழக்கு, அந்த வழக்கெல்லாம் நான் பார்த்திருக்கேன். வெட்டி 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 போட்டு நம்ம எல்லாம் பார்க்கலையா, ஆட்டோ சங்கர்லாம் பார்க்கலையா, எல்லாம் நடந்திருக்கு. காலகாலமா இது நடந்துட்டு இருக்கு. இது ஒண்ணு பெரிய ஒரு ஒரு அது ஒரு இது ஓப்பனா இது நடக்காத ஒண்ணு இல்ல. ஆனா அதுக்கு ஒரு கலரை கொடுத்து அதையே டெய்லி பத்தி பேசி அப்படி பேசுவதற்கு ஒண்ணுமே இல்ல. இட் இஸ் எட் அனதர் கேஸ். அந்த கேஸ நீதிமன்றங்கள் பார்த்துக்கொள்ள போகுது, தீர்ப்பு கொடுக்க போறாங்க. அப்போ நீங்க பாருங்க, அந்த இதுல வந்து ஒரு சூளமேடு ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல ஒரு பொண்ணை வெட்டினாங்க. அன்னைக்கு எல்லாம் அப்படியே குதிச்சாங்க. அடுத்தது என்னாச்சு, இன்னொரு பொண்ணை வந்து ரயில்வே ட்ராக்ல தள்ளி விட்டாங்க. சோ அன்னைக்கு இப்போ நடந்தது இன்னைக்கு நடந்துட்டு இருக்கு. இப்ப இவங்களுக்கு எல்லாம் ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு. என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா, மைண்ட்ல தான் இவங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இருக்கு. இவங்களை நம்ம நேரா பிடிச்சு அடிச்சு மெதிச்சு உள்ள போட்டு குண்டாஸ் ஆக்ட்ல போட்டு ஆக்ட் 14 போட்டு 6 மாசம் போட்டு நாங்க ரிலீஸ் பண்ணி அதுக்கு ஒரு 15,000 ரூபாய் இன்ஸ்பெக்டர் செலவு பண்ணி இதெல்லாம் வேண்டாம். எந்த இடத்துலயாவது நீங்க என்ன பண்ணுங்க, கான்சியஸா டோன்ட் டேக் a decision not to arrest. நீங்க அரெஸ்ட் பண்றேன்ற கூடிய விஷயங்கள் வந்து எங்கெங்கெல்லாம் பாதிக்குதுன்னா, இந்த ஃபர்ஸ்ட் டைம் அஃபெண்டர்ஸ் மட்டும் இல்ல, சாதாரண செல்போனால இந்த லவர்ஸ் எல்லாம் பாதிக்குது. சாதாரணமா காதலிச்சு பண்ற பசங்க அரெஸ்ட் பண்ணி உள்ள போட்டுறீங்க, அதுக்கப்புறம் அந்த பொண்ணு ஹாஸ்டல் ஆயிடுது, அல்டிமேட்டா அந்த கேஸ் அக்விட் ஆயிடுது. அப்ப என்ன ஆச்சு, அந்த எஃப்ஐஆர் வந்து தான் பாக்கி, அவனுக்கு ஸ்டேட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் கிடைக்காது, அவனுக்கு எந்த வேலைக்கு போக முடியாது. ஒன்ஸ் உள்ள போயிட்டு வந்துட்டான்னா கிரைம் பிகம்ஸ் ஹிஸ்டிக். என்ன பாவத்துக்கு, ஒரு 18 வயசு கீழே பொண்ண லவ் பண்ணின பாவத்துக்கு இவ்வளவு தண்டனை சமுதாயத்துல கொடுக்குது. இப்ப நீங்க எல்லாம் என்ன பண்ணனா, சீனியர் ஆபீசர்ஸ் நாங்க ஏன் கூப்பிட்டுருக்கோம்னா, you must have to take a very conscious decision. இன்ஸ்பெக்டர் லெவல்ல அரசு, இப்ப உதாரணத்துக்கு என்ன ரொம்ப மனதை கவர்ந்த விஷயம் நடந்ததுன்னா, ஒரு 2 வாரம் முன்னாடி ஜுடிஷியல் அகாடமியில ஒரு ஒர்க் ஷாப் நடத்தினோம்.
கமிஷனர் கூப்பிட்டுருந்தோம். ஐஜி அஸ்ராகார் சவுத் ஜோன்ல இருந்து வந்திருந்தாரு. அவரு ரொம்ப அழகா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாரு. எங்க சவுத் ஜோனை பொறுத்த மட்டும் கான்சியஸா இவ்வளவு வழக்குல நாங்க அரெஸ்ட் பண்ணலன்றத கேஸ் டைரியில ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நாங்க எடுத்து எழுதுறோம். இப்போ உங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம்னா இன்ஸ்பெக்டருக்கு பயம். நீ அரெஸ்ட் பண்ணாத போயிட்டா காசு வாங்கி ஏன்னா சார் நம்ம என்ன பண்ணினாலும் நமக்கு மேல ஒரு பழி வரப்போ சார். நான் பெயில் கொடுத்தாலும் என் மேல பழி வரும், பெயில் டிஸ்மிஸ் பண்ணாலும் என் மேல பழி வரும், அரெஸ்ட் பண்ணினாலும் பழி வரும், பண்ணலாம் பழி. நம்ம அதிகாரத்தில் இருக்கிறவங்க கூடிய ப்ராப்ளம் என்னன்னா we are all bought and sold without our knowledge. I hope you understand what I'm telling. நம்ம அத்தனை பேரும் விற்பனையாளர்களாக யாரோ ஒருத்தர் பேசிட்டு இருப்பான், நான் இன்ஸ்பெக்டருக்கு 50,000 கொடுத்துட்டேன், நான் பண்ணிடுவோம், உங்க பேர் சேர்த்து வாங்கிட்டு இருப்பான். நீதிபதிகளை சொல்லி இதுவும் நடந்துகிட்டு இருக்கும். இது நம்மளால நிறுத்தவே முடியாது சமுதாயத்துல. இதுக்கு பயந்துகிட்டு நம்ம ஒரு கான்சியஸ் டிசிஷன் எடுக்காது இருக்கக்கூடாது. நான் இப்போ உங்களை என்ன கேட்டுக்கிறேன்னா, அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் டெபுட்டி கமிஷனர் வந்திருக்கிறீங்க. in a given case when the inspector says சரிங்க இதுக்கு அரெஸ்ட் பண்ண வேண்டாம்னா கேஸ் டைரியில தைரியமா எழுதுங்க, yes I approve the decision of the inspector in not arresting him. இவர் அரெஸ்ட் செய்ததுக்கு நான் அதை அங்கீகரிக்கிறேன்னு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுக்க பாருங்க. இன்ஸ்பெக்டர் காவ் கொடுக்காதீங்க. அப்ப நீங்க ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுக்கும் போது இன்ஸ்பெக்டருக்கு ஒரு தைரியம் வரும். எஸ் இந்த டிசிஷன் நாட் அரெஸ்ட்ன்றது நான் மட்டும் எடுக்கல, எங்க ஏசிக்கும் டிசிக்கும் தெரியும், வாட் எவர் இட் இஸ். அப்போ ஒவ்வொரு வழக்கிலுமே நீங்க இதை பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன தெரியுமா ஆயிடும், யூ கேன் கான்சென்ட்ரேட் ஆன் ரியல் கிரிமினல் கேசஸ். அதாவது பக்காவான இருக்கக்கூடிய கிரிமினல் கேஸ் நீங்க பிடிக்கலாம், பிடிச்சிட்டு சிட்டிலையும் நீங்க லா அண்ட் ஆர்டர் கொண்டு பண்ணலாம். ஆனால் நீங்களோ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்க்காக, அதாவது இந்த G3 கீழ்பாக் இந்த வருஷம் நாங்க 452 ஆக்ட் 14 போட்டோம் அப்படின்றது பஜனை பண்றதுக்கு நீங்க ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் போட்டீங்கன்னா தென் ஐ எம் சாரி, இது உருப்படாத போகும். உங்களுக்கு என்னதான் பட்டம் என்னதான் பறவை கூட்டு வந்தாலும் நீங்க உருப்பட போறது இல்லை. நீங்க உண்மையிலுமே உருப்படணும்னு நினைச்சீங்கன்னா you will have to take a conscious decision, you will have to take a responsibility. இன்ஸ்பெக்டருக்கு நீங்க பேக் பண்ணுங்க, லிஸ்ட் எடுக்க, அரெஸ்ட் பண்ண மாட்டேன் லிஸ்ட் எடுக்க, 41A நோட்டீஸ் கொடுங்க. மிஸ் அமரீஷ் பூஜாரி ரொம்ப அழகா சொன்னார். 41A சட்டத்தை மாறி போச்சு, சட்டம் அமெண்ட்மெண்ட் கொடுத்திருக்கிறாங்க. இதை நாங்க போலீஸ் ட்ரைனிங் காலேஜ்லயும் உங்களுக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது, ஜுடிஷியல் அகாடமியில நீங்க எல்லாம் வரும்போது நாங்க சொல்றோம் 41A நோட்டீஸ் போடுங்க. நோட்டீஸ் எடுத்துட்டு அந்த பிரஷரை முதல்ல தாங்க. பத்திரிகையாளர்களுடைய பிரஷர் இருக்கும், ஜாதி தலைவர்கள் நிற்பாங்க, எல்லாம் நிற்பாங்க. அந்த பிரஷரை நீங்க தாண்டி நின்று எஸ் நான் அரெஸ்ட் பண்ண மாட்டேன், கேஸ் டைரியில் எழுதுறேன், எங்க நிற்கிறேன், என்னுடைய ஏசி எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாரு, என் டிசி எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாரு, அந்த லெவலுக்கு நீங்க சீனியர் ஆபீசர் நீங்க எடுத்துட்டீங்கன்னா ஐ கேன் டெல் யூ இந்த தேவையில்லாத வழக்கெல்லாம் உங்க ஸ்டேஷன்ல இருந்து போயிடும். உங்களுக்கு நிஜமான ரவுடி பசங்களை நீங்க பிடிக்க முடியும். அப்போ உங்களுடைய ஆக்ட் 14 கம்மியாகும், ஒரு ஆக்ட் 14 நீங்க செலவு 15,000 ரூபாய் மிச்சமாகும். எவ்வளவு கேஸ்கேடிங் எஃபெக்ட் பாருங்க. அதுதான் நான் உங்களை கேட்டுக்கிறோம். நாங்க என்ன சொல்றோம்னா, நாங்க தன்னாளர்கள், அதாவது பிரிசம், பறவை, பிரிசம் என்று இந்த அமைப்பு நாம செஞ்சு இதுல சக்சஸ் பண்ண உடனே சங்கர் ஜிவால் சார் பார்த்து என்ன சொல்றாரு, ஆல்ரைட் பறவை நாங்க எடுக்கிறோம். அதாவது நீங்க காத்தாடின்னு சொல்லும் போது ஜெயில ஒரு நூலை வச்சுக்கிட்டு, ஏன்னா அவன் எப்படி ஜெயில தான் இருக்கான். நூல்ன்றது ஜெயிலர் கையில இருக்கு, அந்த ஜெயிலர் கையில இருக்கிற நூல்ல தான் அவன் பறந்துட்டு இருக்கான். மேல வெளியில வந்த உடனே அறந்து போய் மேல பறக்குது. அப்ப பறவை டேக் ஓவர் பண்ணுது. இதுலதான் நாங்க 2 பேர் யோசிச்சு நாங்கள் பட்டம் என்றும் அவர்கள் பறவை என்றும் நாங்க ஒர்க் பண்றோம். இதனுடைய கான்செப்ட ஆழமா புரிஞ்சுக்கிடுங்க. நீங்க எங்க வரீங்கன்னா பறவைக்கு வரீங்க. எப்போ அரெஸ்ட் பண்ணி முடிச்ச பிறகு பறவைக்கு வரீங்க. ஆனா அதுக்கு முன்னாடியே இப்போ டிராப் இன் சென்டர்ஸ் என்ற ஒரு கான்செப்ட இப்போ கமிஷனர் அவர்கள் சொன்னார்கள். அந்த டிராப் இன் சென்டர்ஸ்லாம் வரும்பொழுது அரெஸ்ட் பண்றதே இனிமே தேவையா அப்படின்றது நீங்க பார்க்கணும். ஆகையால நமக்கு இப்போ 1000 தீர்ப்பு ஒரு நாளைக்கு என்னமோ நாங்க இப்ப கிட்டத்தட்ட என்னுடைய கேரியர்ல நிறைய தீர்ப்புகள் கொடுத்துட்டு இருக்கோம், கன்விக்ஷன் கன்ஃபார்ம் பண்றோம், அக்விட்டல் பண்றோம், என்னவோ நடக்குது. இது எல்லாத்துலாம் எனக்கு சந்தோஷமே ஏற்பட மாட்டேங்குது. எனக்கு எங்க தெரியுமா சந்தோஷம் ஏற்படுது, இந்த 3 பசங்க சொன்னாங்க பாத்தீங்க, அந்த அக்கா, இந்த அக்கா பேர் என்ன, யாரு அது, யாரு, அனுஷா அக்கா. ஆமா நீ அக்கா இல்லம்மா, நீ அம்மா, புரியுதா? இந்த இன்ஸ்பெக்டர் அம்மா, நீ ஹெட் கான்ஸ்டபிளா இல்லம்மா, நீங்க தான் அந்த ஸ்டேஷன்லயே
ஹெட் கான்ஸ்டபிள் இல்லைன்னா ஸ்டேஷன் யோசிச்சு பாருங்க. எங்க ஊர்ல ஹெட் கிளார்க் இல்லைன்னா நாங்க இல்லவே இல்லை. ஹெட் கிளார்க் தான் ஐடியா கொடுப்பாரு. அதனால ஹெட் கான்ஸ்டபிள் தான். அதனால எங்க ஹெட் கான்ஸ்டபிள் இஸ் தி கிங் ஆஃப் தி ஸ்டேஷன். அப்போ பாத்தீங்களா ஒரு ஹெட் கான்ஸ்டபிளால வந்து ஒரு எவ்வளவு பெரிய ஒரு மாற்றம் நம்மளால பண்ண முடியலையா? 3 பேருடைய வாழ்க்கையில வந்து விளக்கேற்றி வச்சிருக்க இல்லையா? அக்கா அக்கான்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்டு போறானே அந்த பையன். இவளுக்கு தம்பி இருக்கானமா? இல்ல இல்ல, இவனுங்கெல்லாம் தான் உன் தம்பி. அப்போ நமக்கு என்ன ஃபீல் பண்றோம்னா, எவ்வளவு ஜட்ஜ்மெண்ட் இருந்து எவ்வளவு ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்தாலும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நடக்கும் போது நாளைக்கு நம்மளாம் ரிட்டையர் ஆகி போனா கூட நாளைக்கு ரோட்ல எவனா பார்த்தா, சார் உங்களாலதான் சார் நான் இன்னைக்கு வந்து இந்த அளவுக்கு வந்தேன், நீங்க என்ன அரெஸ்ட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா என் கெதி என்ன ஆயிட்டு இருக்கு சார், அன்னைக்கு நீங்க மனிதாபமான நடந்துகிட்டீங்க பாருங்க சார், இன்னைக்கு நான் ஒரு பெரிய இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்டா இருக்கேன் சார், நானே வந்து ஒரு குரூப் இதை கிளியர் பண்ணிட்டு இப்ப டிஎஸ்பி ஆயிட்டேன் சார்னு சொல்லும் போது அது உங்களுக்கு பெருமையா, அவனை போட்டு மிதிக்கிறது உங்களுக்கு பெருமையா? ஆகையால தயவு செய்து இனி வரக்கூடிய காலங்கள்ல நம்மளுடைய பேரடைம் ஷிஃப்ட். ஏன்னா அதுதான் எல்லாருமே விரும்புறாங்க. சீனியர் போலீஸ் ஆஃபீஸர் தான் விரும்புறாங்க, எல்லாருமே விரும்புறாங்க, அரசாங்கங்களும் அதுதான் விரும்புகின்றது. நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இந்தியாவை வந்து நமது நாட்டை வலுப்படுத்த வேண்டும் என்றால் நமது இந்த யூத் பாப்புலேஷனை நாம் காப்பாற்ற வேண்டும். நம்முடைய சுய இதுக்கு தான், அதாவது நம்முடைய செல்ஃபிஷ் இன்ட்ரெஸ்ட், நம்ம அதுக்கு இவங்களை காப்பாற்ற வேண்டும். இதற்கு நாம் அத்தனை பேரும் உழைப்போம் என்று கூறிக்கொண்டு இந்த வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம், ஜெய்ஹிந்த். விழா பேருரை வழங்கிய உயர்நீதிமன்றத்தின் நீதியரசர் அவர்களுக்கு நன்றி. அடுத்ததாக நன்றியுரை வழங்கி சிறப்பிக்க பணிவன்போடு அழைக்கிறோம் அடையாறு மாவட்ட துணை ஆணையாளர் திரு மகேந்திரன் அவர்களை. அனைவருக்கும் இணைய காலை வணக்கங்கள். குற்றவாளிகள் பிறப்பதில்லை, உருவாக்கப்படுகிறார்கள் என்பார்கள். அதுதான் உண்மை. இந்த சமூக சூழல் தான் ஒரு மனிதனை நல்ல மனிதனாகவும் தீய மனிதனாகவும் பாகுபடுத்தி காட்டுகின்றது. அந்த வழியிலே வந்து குறிப்பாக இந்த வளரிளம் பருவத்தினர் அல்லது வாலிபர்கள், அடோலசன்ஸ் அல்லது யூத் இல்லையா, அந்த ஏஜ் குரூப்ல உள்ளவங்களுக்கு வந்து மெயினா வந்து அந்த ஏஜ் ஆஃப் ஸ்டாம்ஸ் அடிப்பாங்க. அந்த வயது தான் அவர்களை வந்து பாடாய்படுத்துகின்றது. அந்த காலகட்டத்திலே அவர்கள் குற்றவாளிகளாக மாறுகிறார்களா நல்லவர்களாக மாறுகிறார்களா என்பது சமூக சூழ்நிலையை பொறுத்தது. அந்த நேரத்திலே சரியாக அடையாளம் கண்டு அவர்களை மடைமாற்றம் செய்வது என்பது மிகச்சிறிய திட்டமாக, மிக சிறந்த திட்டமாக அமையும். அப்படி ஒரு திட்டத்தை அடையாளம் கண்டு மிகச் சிறப்பாக நமது மாநகர காவல்துறையை அமல்படுத்தி வருகின்ற நமது பெருநகர காவல் ஆணையர் அவர்களுக்கு எவ்வளவு பாராட்டினாலும் தகும். மிகச் சிறந்த திட்டமாக இதை செயல்படுத்தி நிறைவேற்றிக் கொண்டிருக்கின்றார். அப்படி ஒரு திட்டத்தை மிகச் சிறந்ததாக வடிவமைத்து அத்திட்டத்திற்கு ஆரம்பம் முதலே மிகவும் பெரிய ஒரு உந்து சக்தியாகவும் ஊக்க சக்தியாகவும் இருந்து அத்திட்டத்தை பற்றிய அனைத்து நுணுக்கங்களையும் அறிந்து ஊக்கப்படுத்திக் கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கின்ற இன்று மிகச் சிறப்பாக ஒரு உரையாற்றி அமர்ந்திருக்கின்ற நமது மாண்புமை நீதிபதி திரு பி.என். பிரகாஷ் அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். நமது ஐம்பெரும் காப்பியங்களிலே மணிமேகலை என்ற ஒரு காப்பியம் நம் அனைவரும் அறிந்தது. அதிலே வந்து ஒரு மணிமேகலை சிறை கோட்டத்தை அரைக்கோட்டமாக மாற்றிய காதை என்று ஒரு காதை உண்டு. சிறை கோட்டத்தை அரைக்கோட்டமாக மாற்றுகின்ற அந்த காதையிலே வந்து ஒரு அழகிய பெண்ணான மணிமேகலை வந்து தன்னுடைய அழகை துறந்து ஒரு துறவியாக மாறி சிறை கோட்டத்தை அரைக்கோட்டமாக மாற்றுவதற்கான ஒரு முனைப்போடு இறங்குவார். அந்த காட்சியை நேரிலே கொண்டு வரும் விதமாக மிகப்பெரிய முன்னெடுப்பை நடத்தி ஏற்படுத்தி பறவை என்ற ஒரு திட்டத்தை ஏற்படுத்தி இன்று மிக விரைவிலே சிறை கோட்டத்தை எல்லாம் அரைக்கோட்டமாக மாற்ற முடியும் என்ற நம்பிக்கையை வைத்திருக்கின்ற நமது பெருநகர காவல் ஆணையர் திரு சங்கர்ஜிவால் ஐபிஎஸ் அவர்களுக்கு நம்ம நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். அடுத்ததாக சிறைத்துறையில் தலைமை இயக்குநராக பதவியேற்றிருக்கின்ற திரு அமரேஷ் பூஜர் ஐபிஎஸ் அவர்களை பற்றி சொல்ல வேண்டும் என்றால் துவக்கமே அமர்க்கலமாக இருக்கின்றது. சிறை சீர்திருத்தத்தை அவர் எவ்வாறு எடுத்துச் செல்வார் என்பதற்கு நேற்றைய தினம் அவர் சிறை கைதிகளுடன் அமர்ந்து உணவருத்திய ஒரு காட்சியை சான்றாக அமைகின்றது. மிக சிறப்பாக அவர் திட்டத்திற்கு நம்முடன் இணைந்து மிக வெற்றிகரமான ஒரு சூழலை உருவாக்குவார் என்ற நம்பிக்கை கிடைக்கின்றது. அவருக்கு நான் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அடுத்ததாக திட்டத்தை செயல்படுத்துவதற்காக நம்முடனே
இணைந்து பணியாற்றி கொண்டிருக்கின்ற அவருடைய தியாகம் என்ன எப்படிப்பட்டது என்பதை நமது மாண்புமை நீதிபதி அவர்கள் சொன்னார். திரு ரவிக்குமார் பால் அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். செய்வன திருந்தச் செய்வார்கள், எது செய்தாலும் அதை எப்படி செய்ய வேண்டும் என்பதற்கு சிறந்த உதாரணமாக அமைகின்றவர் நமது தென்மண்டல இணை ஆணையர் திரு நரேந்திரன் நாயர் அவர்கள். அவருடைய முன்னேற்பாட்டில் தான் இந்த திட்டம் ஒரு நோடல் ஆபீசராக இருந்து ஒரு ஒருங்கிணைப்பாளராக இருந்து ஆரம்பம் முதலே நாம் எல்லாம் அதை பார்த்துக் கொண்டே வருகின்றோம். மிக நுட்பமாக இதனால் இவன் செய்யும் என்று அதனை அவன் கண் விடல் என்ற திருக்குறள் வரிகளுக்கு ஏற்ப இவரால் தான் அதை செய்ய முடியும் என்று அடையாளம் கண்டு அவர்கிட்டே அந்த பொறுப்பை ஒப்படைத்திருக்கிறார் நம்முடைய காவல் ஆணையர் அவர்கள். அப்பணியை அவர் திறம்பட செய்து வந்து கொண்டிருக்கின்றார். அவருக்கு நமது காவல்துறை சார்பாக நன்றிகளை தெரிவிக்கிறேன். சிறையிலே சிறைப்பட்டிருப்பது என்பது எவ்வளவு கொடுமையானது, அதனுடைய விளைவுகள் எப்படி இருக்கும், உளவியல் ரீதியாகவும் பிற ரீதியாகவும் அந்த குடும்பத்தை சார்ந்தவர்களுக்கோ சிறைப்படுதல் என்பது எப்படி எத்தகைய ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதையெல்லாம் மிக அழகாக விவரித்த டாக்டர் இமானுவேல் மற்றும் அவருடைய மனைவி யூலா இமானுவேல் அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவிக்கிறோம். இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருந்து சிறப்பித்துக் கொள்கின்ற துணை ஆணையர்கள், உதவி ஆணையர்கள், காவல் ஆய்வாளர்கள் மற்றும் காவல்துறை நண்பர்கள் அனைவருக்கும் நன்றியை தெரிவித்துள்ளோம். இத்திட்டத்திற்கு உந்து சக்தியாக உறுதுணையாக இருந்து செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்ற அனைத்து காவல் அதிகாரிகளுக்கும் பிற துறை நண்பர்களுக்கும் பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் நன்றியை நன்றி வழங்கிய